Insurance claim for loss of stock and loss of profit. அதில் let me first finish off loss of stock. நீங்கள் ஸ்டாக் லாஸ் ஆச்சுன்னா அது கிளைம் கேட்கறதுக்காக இன்சூரன்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறீங்க. அப்படி ஏதாவது ஸ்டாக் லாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படி சொன்னாக்கா நீங்கள் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் போய் கிளைம் பண்ணுறீங்க, யூ வில் கெட் த கிளைம் பேக். இப்போ என்ன கொஸ்டின் வருதுன்னா, எவ்வளோ ஸ்டாக் இருக்குதுன்னு எப்படி தெரியும் இல்லையா? Usually year end we do physical verification of stock to get the stocks available in our godown. But இருக்கிற ஸ்டாக் எரிஞ்சு போச்சுன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம்? ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ப்ளஸ் பர்ச்சேசஸ் மைனஸ் வாட்? காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு. எவ்வளோ காஸ்ட் உள்ளது விற்றுருக்குறோம், ஓப்பனிங்கில் எவ்வளோ இருந்துச்சு, பர்ச்சேசஸ் எவ்வளோ இருக்குது, அது வந்து காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் கெட் stock available in our godown at the time of fire accident. In the cost of goods sold அப்படிங்கிறது என்னது? சேல்ஸ் மைனஸ் ஜிபிஆர். நம்ம கிட்ட ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ரெக்கார்ட் இருக்கும், பர்ச்சேசஸ் ரெக்கார்ட் இருக்கும், சேல்ஸ் ரெக்கார்ட் இருக்கும். ஆனால் ஜிபிஆர் எவ்வளோன்னு தெரியாது இல்லையா? அப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, பேஸ்ட் ஆன் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் ஜிபிஆர் வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். கடந்த 3 ஆண்டுகளாக 2020 வந்திருக்குன்னா இந்த வருஷம் 20 வந்திருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். அல்லது 2018 22 மாறி மாறி வருதுன்னா ஆவரேஜ் இருக்கலாம். அல்லது போன வருஷம் எவ்வளோ இருந்துச்சோ அதை கல்லியும் இந்த வருஷம் சேல்ஸ் இன்னும் ஜாஸ்தி வருது, மார்க்கெட்டில் வந்து டிமாண்ட் ஜாஸ்தி, அதனால் 10% நம்ம ப்ரைஸ்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறோம்னா அதோட ஒரு 10%. ஸோ யூ ஹேவ் டு டூ சம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வித் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் ஜிபிஆர் டு கெட் த ஃபியூச்சர் ஜிபிஆர். அந்த ஜிபிஆரை நம்ம சேல்ஸ் வந்து லெஸ் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் கிடைக்கும். போன வருஷம் ஜிபிஆர் இருக்குது அப்படிங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? போன வருஷத்துடைய ஜிபி பை சேல்ஸ் இன்ட்டு 100. ஓகே, ப்ரீவியஸ் இயருடைய ஜிபி பை சேல்ஸ் இன்ட்டு 100ன்னு போட்டு கண்டுபிடிக்கலாம். இது ஸ்டெப் நம்பர் 1. ஸோ மை ஒர்க் இஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் த க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஐ ஹேவ் அட் த டைம் ஆஃப் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட். டு கால்குலேட் திஸ் ஐ நீட் டு டூ ஆல் திஸ் ஒர்க்கிங்ஸ். ஓகே, இதை நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொன்னால், ஒரு ரஃப் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் போட்டு கண்டுபிடிக்கலாமா? ரஃப் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் போட்டு கண்டுபிடிக்கலாமா? அது பேர் மெமரண்டம் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட். அதாவது மெமரண்டம் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட், ஓப்பனிங் ஸ்டாக், பர்ச்சேசஸ், சேல்ஸ், க்ளோசிங் ஸ்டாக். எனக்கு என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும்? ஓப்பனிங் ஸ்டாக் தெரியும், பர்ச்சேசஸ் தெரியும், சேல்ஸ் தெரியும், க்ளோசிங் ஸ்டாக் தெரியாது. ஜிபி based on the previous year GPR நம்ம calculate பண்ணிக்கலாம். GPR we estimated based on the previous year's information. அப்போ இது பேலன்ஸிங் ஃபிகரா கண்டுபிடிச்சிடலாம். இந்த ஜிபி எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறதுனா, ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் இயர் ஆர் இயர்ஸ் கண்டுபிடிச்சு ஜிபி சேல்ஸ் வந்த பிறகு இதை வச்சு ஜிபி பை சேல்ஸ் இன்ட்டு 100ன்னு போட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான். ஓகே, ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் இஸ் ஃபார் த ப்ரீவியஸ் இயர். ப்ரீவியஸ் இயரோட ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்லேருந்து நம்ம ஜிபிஆர் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த 2 cases you have to understand. கிளியர்? இதுல என்ன மாதிரி ட்விஸ்ட் வரும் அப்படின்னு சொன்னாக்க, சேல்ஸ் வந்து நார்மல் குட்ஸ் இருக்கலாம், அப்நார்மல் குட்ஸ் இருக்கலாம். நார்மல் குட்ஸுக்கு நார்மல் ஜிபிஆர் இருக்கும், அப்நார்மல் வந்து டேமேஜ்டு பீசஸா இருக்கும், அதோடைய சேல்ஸ் பிரைஸ் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கலாம், ஜிபி வரலாம், வராமலும் போகலாம். அப்ப யூ ஹேவ் டு செக்ரிகேட் நார்மல் அண்ட் அப்நார்மல் அண்ட் யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஜிபிஆர் as well as stock available at the time of fire accident separately for normal as well as abnormal. இந்த ஒர்க்கை எக்ஸ்ட்ரா கொடுப்பாங்க, ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ். நம்ம மற்றபடி ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் இயர் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஜிபிஆர். நெக்ஸ்ட் வந்து டு ஃபைண்ட் அவுட் த க்ளோசிங் ஸ்டாக் நவ் யூ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் மெமரண்டம் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட். இன் மெமரண்டம் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் வி நோ ஓப்பனிங் ஸ்டாக், பர்ச்சேசஸ் அண்ட் சேல்ஸ். க்ளோசிங் ஸ்டாக் தெரியாது, ஜிபிஆர் தெரியாது, ஜிபி தெரியாது. இந்த ஜிபிக்கு சேல்ஸில் த ஜிபிஆர் வாட் வி எக்ஸ்பெக்டட் ஆன் திஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ப்ரீவியஸ் இயர் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம அரைவ் பண்ணி ஜிபி போட்டோம்னா நீங்கள் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை பேலன்சிங் ஃபிகரில் கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து இன்சூரன்ஸ் கிளைம் போகிறீங்க. இந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக் எல்லாமே டேமேஜ் ஆயிருக்குமா அப்படின்னு சொன்னாக்க, எல்லாமே டேமேஜ் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. சில விஷயத்த நம்ம அந்த ஆக்சிடென்ட்லேருந்து காப்பாற்றிருக்க முடியும். தட் இஸ் கால்ட் சால்வேஜ் வேல்யூ. அதுக்கு பேர் சால்வேஜ் வேல்யூ. ஓகே, பேலன்ஸ் வந்து டேமேஜ்ட். Only for this you will be getting the claim. அப்படி கிளைம் கேட்கும்போது ஆவரேஜ் கிளாஸ் will be applicable. என்னது ஆவரேஜ் கிளாஸ்?
ஓகே, இந்த ஆவரேஜ் கிளாஸ்னா என்ன? you have to understand this. இந்த ஆவரேஜ் கிளாஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிட்டோம்னா முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே, ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க. அதாவது ஆவரேஜ் கிளாஸுக்கு என்ன நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஆவரேஜ் கிளாஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் யூ ஹேவ் அட் த டைம் ஆஃப் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் சே 1 lakh. இன்சூரன்ஸ் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க, இன்சூரன்ஸ் 1 lakh பண்ணியிருக்கணும். 1 lakh பண்ணியிருப்பீங்களான்னா பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க, சில சமயம் கம்மியாக தான் பண்ணியிருப்பீங்க. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 80,000 rupees. So remaining 20,000 worth of stock becomes uninsured item. Okay, being uninsured item. ஏன் சார் ஃபுல்லாக இன்சூர் பண்ணாமல் பார்ஷியல் இன்சூர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க, ப்ரீமியம் ஜாஸ்தி இருக்கும். ஸோ 1 லட்சத்துக்கு 10,000 ரூபாய் கட்டணும். இவன் என்ன நினைக்கிறான், அவ்வளோ வேண்டாம், ஒரு 8,000 ரூபாய் கட்டி விடுவோம், 80% வந்தால் போதும், பேலன்ஸ் நம்ம கை காசு விட்டு கட்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்இன்சூர்டாக இருக்கிறது பதிலாக ஃபுல்லி இன்சூர்ட்னா காஸ்ட்லி, அன்இன்சூர்ட்னா சீப்பஸ்ட், அன்இன்சூர்ட்னா ரிஸ்கியர், ஃபுல்லி இன்சூர்ட்னா ப்ரீமியம் ஜாஸ்தி கட்டணும், பார்ஷியல் இன்சூர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ 1 lakh பதிலாக 80,000 rupees கணக்கு காமிச்சு 80,000க்கு நீ இன்சூர் பண்ணி வச்சிருக்கிறீங்க, இதுக்கான ப்ரீமியம் கட்டி இருக்கிறீங்க. இப்போ இது சால்வேஜ் வேல்யூ, ஒரு 20,000 ரூபாய் சால்வேஜ் வேல்யூ, ஒரு 30,000 ரூபாய் சால்வேஜ் வேல்யூ வந்திருக்கு. சால்வேஜ் வேல்யூ பேலன்ஸ் 70,000 ரூபாய் லாஸ்ட் இன் தி ஆக்சிடென்ட். இப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும்னு சொன்னால், ஃபுல் ஸ்டாக் இன்சூர் பண்ணியிருந்தால் நீங்க கேட்கிற லாஸ் அமௌண்ட் ஃபுல்லா கிடைக்கும். பார்ஷியலா இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ போர்ஷன் நீங்க க்ளோசிங் ஸ்டாக் வேல்யூல இன்சூர் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் லாஸ் யூ கேன் ரெக்கவர். அப்படின்னா இன்சூரன்ஸ் பீங் பார்ஷியல் இன்சூரன்ஸ். அவுட் ஆஃப் அவைலபிள் 1 lakh rupees stock you insure only for 80,000. When you ask for the claim, to that extent of insurance you will be eligible for claiming the insurance. Okay, 56,000 the insurance claim வரும். பேலன்ஸ் 70ல் 56,000 வந்தது போக பேலன்ஸ் 14,000 ரூபாய் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக நஷ்டம். இது உங்களுக்கு லாஸ். சப்போஸ் சார் நான் 1,20,000 பண்ணியிருக்கலாமா சார்? நான் பண்ணியிருக்கலாம், ஏன் தேவையில்லாம எக்ஸஸாக பேமெண்ட் பண்ணிட்டேன். ஒருத்துக்கல்லி எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணாலும் 1 lakh தான் தருவான். அப்படி இருந்தாலும் உங்களுடைய கேஸ் the insurance amount is 120, closing stock value 1 lakh, லாஸ் வந்து 70,000 வந்திருக்கு. அப்படின்னா 84,000 ரூபாய் கொடுப்பானா? இல்ல, உங்களுக்கு என்ன லாஸ் ஆச்சோ அது வரைக்கும் தான் கொடுப்பான். 2 lakh only you can claim 70,000 rupees. இந்த மாதிரி மோர் தென் கம்ப்ளீட் இன்சூரன்ஸ், அண்டர் இன்சூரன்ஸ், இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் வரும். மோர் தென் வேல்யூ இன்சூர் பண்ணியிருக்க முடியுமானா பண்ணியிருக்கலாம். யூஸ்வலா வந்து நம்ம வந்து 1 lakh வச்சிருப்போம்னு நினைக்கிறேன். அதுக்காக நான் இன்சூரன்ஸ் 1 lakh பண்ணிட்டேன். இந்த ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்க்கு முதல் ஒருத்தன் பல்கா வந்தான், நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஸ்டாக் எல்லாம் எடுத்து போயிட்டான், 20,000 ஸ்டாக் பேலன்ஸ் குறைஞ்சு போச்சு. சர்ப்ரைஸ், அது நடக்க வாய்ப்பே இல்லை. திடீர்னு வந்தா மொத்தம் எடுத்துட்டு போயிட்டான். அப்ப நமக்கு அந்த ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆகும்போது நம்ம கிட்ட எவ்வளவு தான் இருக்கு? 20,000 தான் இருந்திருக்கு. பட் நம்ம இன்சூரன்ஸ் வேல்யூ 1 lakh. இந்த மாதிரி நடக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு, ரேர். அப்படி இருந்தாலும் இன்சூரன்ஸ் கிளைம் கேட்டீங்கன்னா எவ்வளவு லாஸோ அதை தாண்டி போக முடியாது. பார்ஷியல் இன்சூரன்ஸா இருந்தால் இன்சூரன்ஸ் லாஸ்ல டு தட் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் யுவர் இன்சூர்ட் வேல்யூ வில் பி கிளைமபிள். ஓகே, ஃபுல்லி இன்சூர்டா பார்ஷியல் இன்சூர்டா, மோர் தென் த வேல்யூ இஃப் யூ இன்சூர்ட், அப்பையும் லாஸ் மட்டும் தான் கிளைம் பண்ணிக்க முடியும். தட்ஸ் த லாஜிக். இஸ் தட் கிளியர்? இது இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் பார்த்துட்டோம், ரொம்ப ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒன் ஆஃப் த ஈஸியஸ்ட் சாப்டர்ஸ். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறது ஒரே ஒரு இடம் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க, இந்த டிஃபெக்டிவ் ப்ராடக்ட் எல்லாம் வரும்போது, அப்நார்மல் ஐட்டம்ஸ் வரும்போது ரெண்டையும் பிரிக்க தெரியணும். அந்த இடத்துல கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க. மற்றபடி இந்த டாபிக் ஒன்றும் கிடையாது. Clear? Now இது என்ன சார் லாஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்னு சொன்னா, ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ல ஸ்டாக் லாஸ் ஆயிடுச்சு, ஆனா ஸ்டாக் லாஸ் நீங்க கிளைம் பண்ணி இருக்கிறீங்க, அவங்க கொடுத்துட்டாங்க காம்பன்சேஷன். ஆனா ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு நாள் ஆகும்? இட் டேக்ஸ் லாங் டைம். எஸ் ஆர் நோ? ஓகே, ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும். ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆனது ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும். ப்ராப்ளி ஒரு 3 மாதம் ஆகும், 4 மாதம் ஆகும் நார்மல் பிஸ்னஸ் நடக்கிறதுக்கு. 3லேருந்து 4 மாதம் வரைக்கும் என்னோட பிஸ்னஸ் வந்து ரொம்ப டவுனாக இருக்குது, ப்ளஸ் எனக்கு ரெவென்யூ வராமல் இருக்குது. பிஸ்னஸ் டவுன், ரெவென்யூ வராமல் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க அதனால் ஏற்பட்ட வர வேண்டிய லாபத்தை நான் இழக்கிறேன் இல்லையா? அந்த லாபம் இழக்கிறத நான் இன்சூர் பண்ணலாமான்னா அதுதான் லாஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட், கான்சிக்வென்ஷியல் லாஸ். ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்னால என்னோட பிஸ்னஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு, அதனால் ஏற்பட்ட ரெவென்யூ லாஸுக்கு இன்சூர் பண்ண முடியுமானா அது பேர் லாஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் சொல்லலாம், இல்லைன்னா கான்சிக்வென்ஷியல் லாஸஸ் சொல்லலாம்.
அது செகண்ட் டாபிக். முதல் இதை பார்ப்போம். ஸ்டாக்கு இல்லஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் 1. Now, a fire occurred on 15th September 2023 in the premises of Sen and Co. From the following figures, calculate the amount of claim to be lodged with the insurance company for loss of stock. So, அப்படின்னா இங்கே கொடுக்கறது பார்த்தா ஜனவரியிலேருந்து இருக்கு. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஜனவரி 2023லேருந்து 15th September 23 வரைக்கும் பிஸ்னஸ் நடந்துட்டு இருக்கும்போது 15th September ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு. இதுக்கு முன்னாடி வருஷம் டீடைல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படி கொடுத்திருந்தால் என்ன அர்த்தம்? You have to prepare trading account to find out the GPR of the previous year. That may be the base in the current year அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, 1/1/22, 31st December 22, 15th September 23. இது previous year. இது accident ஆன year. Current year where the accident happened. Is that okay? இதோடைய GPR நம்ம கண்டுபிடிச்சு இந்த GPR அப்ளை பண்ணி இங்க என்ன கண்டுபிடிக்க போறேன்? க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளவு இருந்திருக்குங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறேன். இதுக்கு ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட் போட்டிருக்கிறேன். இல்லை போட்டிருந்தால் அது யூஸ் பண்ணுவோம் ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்ல. இது மெமரண்டம் ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட் போடணும். மெமரண்டம் அப்படின்னு சொன்னாக்க ரஃப் ஒர்க். அது அக்கௌண்ட் ஃபார்மேட்ல தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நான் இங்கே சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபார்மேட்லையும் போடலாம், இப்படியும் போடலாம். ஓகே, let's see. It's not accounting record அப்படிங்கிறது மெமரண்டம் அப்படிங்கிறது பேர். ஸோ என்ன பண்ணோம்? ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் GPR இல்லைன்னா ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் மெமரண்டம் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் த க்ளோசிங் ஸ்டாக். தேர்ட் பீயிங் லாஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கிறது. லாஸ் ஆஃப் ஸ்டாக்னா க்ளோசிங் ஸ்டாக்ல இருந்து எவ்வளோ காப்பாற்றி இருக்கிறோம், சால்வேஜ் வேல்யூ இஃப் எனி கேன் பி சப்ட்ராக்டட். ஃபோர்த் வந்து இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பை அப்ளைங் த ஆவரேஜ் கிளாஸ். ஓகே, அதாவது பாலிசி வேல்யூ டிவைடட் பை க்ளோசிங் ஸ்டாக் வேல்யூ இன்ட்டு லாஸ் ஆஃப் ஸ்டாக். லாஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் இந்த 4 ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்றோம். During the current year, cost of purchase has risen by 10% above the last year's level. Selling prices have gone up by 5%. பாருங்க, இது ரெண்டும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. As per this difference, the GPR in the coming year will be getting affected. அதனால previous year GPRல இருந்து வரப்போற ஆண்டுகள் எவ்வளவு இருக்குங்கிறது சில பிளஸ் ஆர் மைனஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும். Salvage value of the stock after fire being 4,000. Salvage value கொடுத்துறோம். So let's start with trading account of the previous year. எந்த வருஷம்? 2022. And memorandum trading account for the current year for the fire accident. This will be from 1/1/23 இருந்து 15th September 23 வரைக்கும். Stock opening and closing 40 by closing stock 60. This closing stock becomes the opening for the next period. Purchases in the previous year 80. In the current year, from the year beginning to the date of fire accident, purchases 1,76,000. Sales in the previous year
1,20,000. Sales during the fire accident period up to the date of fire accident 2,10,000. Now you can find out the GP here. 180, 180, 120 pochina 60,000 being the GP, and closing stock போடவே இல்லை. Closing stock 60 தானே? GP கண்டுபிடிங்க. GP by sales into 100, 60,000 divided by sales வந்து 1,20,000. 50% is the answer. Clear? மெமரண்டம் ட்ரேடிங் கவுண்ட் ஃபார் த கரண்ட் இயர் இது. ஆனா என்ன பண்ணணும் அப்படி சொன்னாக்க, this GPR 50% will be applicable only based on the previous year data. ஆனா காஸ்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் வந்து ஒரு 10% ரைஸ் ஆயிருக்கு, சேல்ஸ் வந்து ஒரு 5% சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு சொன்னால் GPR gets affected. அப்படின்னு in that absence what could be the GPR அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு நான் இப்ப மெமரண்டம் ட்ரேடிங் கவுண்ட் ஒன்று போடுறேன். மெமரண்டம் ட்ரேடிங் கவுண்ட் based on the previous year price. Based on the previous year price. Opening stock எவ்வளவு இருக்கு? 60. Purchases 176, but it is today's value. Yesterday's value being 10% lesser இருக்கும். அப்படின்னா 100 இருந்துச்சுன்னா 10 சேர்ந்து 110 இருக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற வேல்யூ. that 176 being 110 வேல்யூ. அப்ப இதோடைய ப்ரீவியஸ் இயர் ரேட்லயே இருந்திருந்தால் எவ்வளவு இருக்கும்? 1,60,000. am I right? 1,60,000. அதே மாதிரி பை சேல்ஸ் 100 ஆக இருந்துச்சுன்னா 5 rupees இன்னைக்கு விலை ஏற்றி நம்ம சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் 105. போன வருஷம் ரேட்லயே இருந்திருக்கணும் அப்படி சொன்னாக்க 210 இன்றைய மதிப்புக்கு அது 210 சொன்னால் previous year rate எவ்வளவு இருக்கணும்? 210 into 100 by 105 போட்டீங்கன்னா 2 lakhs. 2 lakhs. Is that clear? இந்த previous year rateல உங்களுடைய GP எவ்வளவு இருக்கணும்? 50% இருக்கணும். அப்போ 1 lakh should be the GP. 1 lakh should be the GP. So then this value being 3,20,000. 3,20,000 and closing stock in the previous year rate being 1,20,000, but today's value could be stock na purchases இல்லையா? 100 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருந்தால் 10 ரூபாய் சேர்ந்து 110 இருக்கும். போன வருஷம் ரேட்ல 1,20,000 ரூபாய்னா இன்னைக்கு அதோட மதிப்பு என்னவா இருக்கும்? 1,32,000 ஆக இருக்கும். 1,32,000 ஆக இருக்கும் closing stock உடைய வேல்யூ. So we got the closing stock. அப்புறம் loss of stock எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? 1,32,000 minus salvage value. Okay.
Salvage value of stock after fire was 4,000. எவ்வளவு salvage value? 4,000 rupees. We assume this 4,000 is the latest rate. அப்ப அந்த 4,000 போயிடுச்சுன்னா loss of stock being 1,28,000. இன்சூரன்ஸ் எவ்வளவு பண்ணி இருக்கிறோம்? கொடுக்கலையா? கொடுக்கல அப்படி சொன்னாக்க இதை போட வேண்டாம், இதுவே கிளைம்னு வச்சுக்கலாம், ஃபுல் இன்சூரன்ஸ் வச்சுக்கலாம். ஃபுல் இன்சூரன்ஸ் நம்ம இதை வச்சுக்கலாம். இஸ் தட் கிளியர்? Let's now move on to the illustration number 2. Mr. X godown was destroyed by fire on 1/6/23 when the goods in stock were insured for rupees 60. இது policy amount. The following particulars are given below. Balance sheet extract. அப்ப இங்க வந்து ஸ்டாக் 36,000 இருக்கு, இன்க்ளூடிங் குட்ஸ் ஹெல்டு பை ஏஜென்ட் 2,000. நம்ம கிட்ட இல்லை, ஏஜென்ட் கிட்ட இருக்கு. ஏஜென்ட் கிட்ட இருந்துச்சுன்னா அது நம்மளுடைய குடோன்ல இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. அப்படின்னா ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ல அது அஃபெக்ட் ஆயிருக்காது அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். And in this year, transactions up to the fire accident given here, and debtors information also be there. Additional information: debtors on 31/5/23, including an amount owing from and the agent from the sales to date being 4,000, less 10% commission, and his expenses amounting to rupees 100 on this date. The agent still held the said goods valued at rupees 3,600 at selling price. இது ஏஜென்ட் கிட்ட இருக்கு இந்த குட்ஸ். ஓகே. Sales total for the periods include 1,600 for goods which have the selling price reduced by 50% and also 6,000 reduced by 25%. ₹6,200 மதிப்புள்ள குட்ஸ் வந்து செல்லிங் பிரைஸ்ல இருந்து 50% ரெடியூஸ் பண்றோம். இன்னொரு 6,000 மதிப்புள்ள குட்ஸ் 25% ரெடியூஸ் பண்ணி விற்க வேண்டியதா இருக்கு. நார்மல் மார்க்அப் இஸ் நார்மல் ஜிபி வந்து 50% ஆன் த காஸ்ட். Except the above, all sales can be assumed to be at full selling price. Okay, normal markup வந்து 50%. இந்த ரெண்டை தவிர காஸ்டோட ஒரு 50% ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க. All goods were destroyed and there was no salvage value of the goods. எல்லாமே destroy ஆயிடுச்சு, salvage value இல்ல. Now let's see. எவ்வளவு ஸ்டாக் நம்ம கிட்ட இருந்திருக்கு? டெட்டாஸ் டீடைல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்கன்னு நம்ம என்ன பண்ணோம்? இதை வச்சு நம்ம பர்ச்சேசஸ் அரைவ் பண்ண முடியும், சேல்ஸ் அரைவ் பண்ண முடியும். கிரெடிட்டார்ஸ் டீடைல்ஸ் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? பர்ச்சேசஸ் அரைவ் பண்ணணும். So purchases detail data கொடுக்காம என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க? debtors and creditors கொடுத்திருக்காங்க. So there is no other way, you have to get those details by preparing debtors and creditors account. Okay. Now debtors.
and creditors. And stock what we have. Stock what we have. Stock account. Trading account பதிலா stock account போடலாம். Trading account போட்டிங்கன்னா GP remove பண்ணணும். வெறும்னா stock account போட்டிங்கன்னா GP தேவையில்லை. GP removed itemனு வச்சுக்கலாம். ஓகே. Stock account. நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு கோடவுன் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட்னு டேர்ம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஷாப் ஸ்டாக் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம். அதே மாதிரி தான் இது. Creditors for goods. Initially we have buy balance 20,000 rupees. Debtors to balance 70. Initially we have 36,000. அதில் ஏஜென்ட் கிட்ட இருக்கிற ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓப்பனிங் ஸ்டாக் 34,000. Now transactions up to 31st May. Cash received from debtors அப்படின்னா by cash, the value being 3,40,000. Bad debts written off. அப்போ இதெல்லாம் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா எவ்வளோ கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்ணோம்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். 3,500. Debtors at the time of fire extent 70,000 rupees closing balance. And creditors at the fire extent time being 30,000. Cash paid to creditors to cash 2,20,000. Discount receipt being 1,000. Then if you tally the debtors, you will get what? Credit sales 4,10,000. 4,10,000. Here sales being 3,40,000. Sales being 3,40,000. அதே மாதிரி கிரெடிட்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் டேலி பண்ணீங்கன்னா 2,51,000 வருதா? ஓகே, க்ளோசிங் பேலன்ஸில் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் மட்டும் பண்ணு. ஓகே, I'll do it. இந்த டெட்டாஸ்ல இன்க்ளூடட் an agent owing from the agent, amount owing from agent from sales to date 4,000 less 10% for commission and his expenses amounting to rupees 100 rupees. The agent still held the goods valued at rupees 3,600 at selling price அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்ப இந்த டெட்டாஸ் அமௌண்ட் எனக்கு ரெக்கவர் பண்ண வேண்டியது யார்கிட்ட இருந்திருக்கு? ஏஜென்ட் கிட்ட இருந்து. நமக்கு ஏஜென்ட்டை அப்படியே மறந்துடணும், ரிமூவ் பண்ணிடணும். ஏஜென்ட்டை அப்படியே நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடணும். ஏஜென்ட் தவிர அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது எப்படி வருது? இந்த டெட்டாஸ்ல 4,000 ரூபாய் சேல்ஸ் பண்ணது நான் சேல் பண்ணல, அது டெட்டாஸ் ஏஜென்ட் சேல் பண்ணியிருக்கிறான். அதுக்குரிய பணத்தை ஏஜென்ட் கிட்ட ரெக்கவர் பண்ணுவோம். ஏஜென்ட் அக்கௌண்ட் தனியாக போடணும். மைனஸ் 10% அவருடைய கமிஷன் எடுத்துக்கிறார். பிளஸ் அதுக்கு ஆன செலவு 100 ரூபாய் எடுத்துக்கிட்டாருன்னா 3,500 ரூபாய். இந்த டெட்டாஸ் அமௌண்ட்ல இந்த 3,500 ரூபாய் ஏஜென்ட் கிட்ட தான் நான் ரெக்கவர் பண்ணணும். ஏஜென்ட் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கிறார், வர வேண்டிய அமௌண்ட் நான் ஏஜென்ட் கிட்ட தான் ரெக்கவர் பண்ணியிருக்கணும். சேல்ஸ் ரிலேட்டட் டு பை ஏஜென்ட் இஸ் நவ் டோட்டலி ரிமோட். என்னுடைய ஷாப்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக் மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். அதனால இந்த 3,500 நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்ப டெட்டாஸ்ல இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூல ஏஜென்ட் கிட்ட இருந்து வர வேண்டிய அமௌண்ட் 3,500 இருக்கு. அதை நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா 66,500. Now we'll get the value. Is that clear? ஏஜென்ட் உடைய விஷயத்தை நம்ம அப்படியே ரிமூவ் பண்ணிடணும்ப்பா. அதே மாதிரி கிரெடிட்டார்ஸ் டேலி பண்ணீங்கன்னா this value being 2,31,000. Okay, 2,31,000. This is credit purchases.
So opening stock போட்டாச்சு, purchases being 2,31,000. இங்க சேல்ஸ் போட முடியாது, குட்ஸ் வேல்யூ மட்டும் தான் போட்டிருக்க அப்படின்னா காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் போட்டுக்கலாம். காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட், ரைட். Now இதுல சேல்ஸ் எவ்வளோ? சேல்ஸ் எவ்வளோ? 3,40,000. 3,40,000 is the sales. Include 1,600 for goods which have been the selling price reduced by 50%. 1,600 ரூபா. Also another 6,000 reduced by 25%. 6,000. Clear? இதோடைய காஸ்ட் எவ்வளவு இருக்கும்? This is sales value. அப்ப காஸ்ட் எவ்வளவு இருக்கும்? 50%. 100 இருந்தால் 50% லெஸ் பண்ணி 50 ரூபாய் விற்கிறாங்க. காஸ்ட் 100 இருந்தால் சேல் பிரைஸ் 50 ரூபாய். சேல் பிரைஸ் 1,600 சொன்னால் காஸ்ட் எவ்வளவு இருந்திருக்கணும்? 3,200 இருக்கணும். 3,200 இருக்கணும். இது காஸ்ட். அதே மாதிரி இன்னொன்னு, காஸ்ட் 100 இருந்தால் 25 rupees ரெடியூஸ் பண்ணி 75. 75 அப்படிங்கிறது 6,000 சொன்னால் இதோடைய ரெகுலர் சேல் பிரைஸ் என்னவா இருக்கும்? காஸ்ட் எவ்வளவு இருக்கணும்? சார், இதோட ரெகுலர் காஸ்ட் எவ்வளவு இருக்கணும்? 8,000 இருக்கணும். Clear? The normal markup வந்து 50% of the cost and except the above. All sales can be assumed to be at the full selling price. மிச்சம் எல்லாமே, மிச்சம் எவ்வளவு இருக்கு? 3,32,400. Am I right? 3,32,400. அப்ப காஸ்ட் 100 இருந்தால் ப்ராஃபிட் 50 சேர்த்து செல்லிங் பிரைஸ் 115 சொல்லி இருக்கிறாங்க. மிச்சம் எல்லாமே 3,32,400 வித்திருக்கிறாங்கன்னா வாட் அபவுட் இட்ஸ் காஸ்ட்? 2,21,600. 2,21,600. Clear? $2,21,600. Overall sales value. இது cost of sales. இது cost of sales. $2,21,600. ஓகேவா? காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட். அதாவது இந்த ரெண்டு ஐட்டம் இருக்கு இல்லையா, இந்த ரெண்டு ஐட்டம், ஐட்டம் நம்பர் 1 அண்ட் ஐட்டம் நம்பர் 2, இந்த ரெண்டு ஐட்டமும் வந்து என்ன காஸ்ட் இருக்கோ அதுல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கிறோம்? 50% ஒன்று குறைச்சிருக்கோம், இன்னொன்று 25% குறைச்சி வச்சிட்டோம். விற்கும் போது மற்றதுக்கு எப்படி ப்ராஃபிட் சேர்க்கிறோமோ அதே மாதிரி சேர்த்து வித்திருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம். திஸ் இஸ் நத்திங் பட் நார்மல் சேல்ஸ் பிரைஸ். காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு இல்லப்பா, இது நார்மல் சேல் பிரைஸ். நார்மல் சேல்ஸ் வேல்யூன்னு அர்த்தம். நார்மலா இது என்ன ரேட்டுக்கு வித்திருக்க முடியுமோ அந்த ரேட். இப்ப இதுல வந்து என்ன இருக்கு? ப்ராஃபிட் சேர்த்திருக்கிறாங்க. எவ்வளவு ப்ராஃபிட் சேர்க்கிறாங்க? 100 இருந்தால் 50 rupees சேர்த்து 150. கிளியர்?
அப்படின்னா இதுல ப்ராஃபிட் காம்பனன்ட் 150ல ப்ராஃபிட் காம்பனன்ட் எவ்வளவு இருக்கு 50 150க்கு 50 அப்ப காஸ்ட் காம்பனன்ட் 100 by 150 100 by 150 னா 2/3 னு வெச்சுக்கலாமா இதோட ஒரிஜினல் காஸ்ட் எவ்வளவு இருக்குன்னு சொன்னால் 2/3 எவ்வளவு வருது 2133 5333 ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் overall cost of goods sold being 2,29,066 சி விக்கிறது எல்லாமே எப்படி வித்திருக்கிறாங்கன்னா 50% ப்ராஃபிட் சேர்த்து விற்கிறாங்க இதுல ரெண்டு ஐட்டம் மட்டும் அதோட நான் பர்ச்சேஸ் பண்ண பிரைஸ்ல இருந்து குறைச்சிட்டேன் இப்போ உண்மையிலுமே அதோட வேல்யூ என்னவா இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம அரைவ் பண்ணிட்டோம் நார்மல் செல்லிங் பிரைஸ் அந்த நார்மல் செல்லிங் பிரைஸ்ல காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் எவ்வளவு இருக்கணும் நார்மல் செல்லிங் இது வந்து டிஃபரண்ட் செல்லிங் பிரைஸ் ரெடியூஸ்டு செல்லிங் பிரைஸ் ஓகே கிளியர் இதோட நார்மல் சேல்ஸ் வேல்யூ என்னவா இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதோட காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிக்க so if there is an abnormal item I had to find out what is the real cost அப்ப நான் வந்து 3200 ரூபாய் வாங்கி 1600 ரூபாய் ப்ராஃபிட் சேர்த்து வித்திருக்கணும் 4800 ன்னு சொல்லி ஓகே இதான் லாஜிக் பட் இந்த ஐட்டம் வந்து விற்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க ப்ராஃபிட்டை குறைச்சிட்டாங்க இதுல இருந்து காஸ்ட்ல இருந்து அதனால நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஆக்சுவல் சேல்ஸ் வேல்யூ ரெடியூஸ்டு வேல்யூ இது எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாக்க நார்மல் சேல்ஸ் வேல்யூ கிடைக்குது என்ன கிடைக்குது நார்மல் சேல்ஸ் வேல்யூ அந்த நார்மல் சேல்ஸ் வேல்யூல காஸ்ட் எவ்வளவு இது சேல்ஸ் வேல்யூ ஆக்சுவல் சேல்ஸ் வேல்யூ நார்மல் சேல் வேல்யூ இது வந்து நார்மல் சேல்ஸ் வேல்யூ தான்ப்பா இது ரெண்டு தான் சேல்ஸ் வேல்யூல இருந்து ரெடியூஸ் பண்ணப்பட்ட வேல்யூ நார்மல் சேல் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுல காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிக்கிறேன் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் எவ்வளவு இருக்கும் இதுல 2/3 இருக்கும் இதுல 2/3 so overall cost of goods sold being 2,29,066 is that clear 2,29,066 now ஏஜென்ட் கிட்ட இப்ப என்ன இருக்கு ஏஜென்ட் கிட்ட எவ்வளவு ஸ்டாக் இருக்கு I am going to deal with the items available in the hands of the agent okay இது ஒரு 4000 அது மட்டும் இல்லாமல் the agent still held the said goods valued at rupees 3600 at selling price agent கையில இருக்கிறது 3600 clear so agent உடைய கேஸ் நான் இங்க ஒர்க் அவுட் பண்றேன் in the hands of agent's hands எவ்வளவு இருக்கு 3600 at selling price னா அதுல காஸ்ட் எவ்வளவு இருக்கணும் into 2/3 2400 அது சேல்ஸ் பண்ணி டெட்டாஸ் கையில இருக்கிறது 4000 அதுவும் சேல் பிரைஸ்ல இருக்கும் அப்ப அதோட காஸ்ட் எவ்வளவு இருக்கும் into 2/3 2667 ஓப்பனிங் எவ்வளவு இருந்திருக்கும் ஓப்பனிங்ல இருக்கிறது காஸ்ட்ல தான் இருக்கும் அதனால நான் அதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே க்ளோசிங் மைனஸ் ஓப்பனிங் தென் வாட் அபவுட் தி ஸ்டாக் அவைலபிள் இன் தி ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஏஜென்ட் மைனஸ் ஐட்டம்ஸ் 3067 காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்ட் எவ்வளவு இருக்கு 2,29,066 இப்போ இதை டேலி பண்ணீங்கன்னா 2,65,000 the stock what you get அதுல இருந்து ஏஜென்ட் ஸ்டாக் தவிர இங்க ஏஜென்ட் ஸ்டாக் தவிர இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி இங்க ஏஜென்ட் ஸ்டாக் தவிர சொல்லணும் அப்ப ஏஜென்ட் ஸ்டாக் லெஸ் பண்ணிடணும் ஏஜென்ட் ஸ்டாக் 3067 less பண்ணீங்கன்னா what about the stock available in the godown which is destroyed 32,867 this is the stock available in the godown and got destroyed clear policy value 60
Policy value more than its worth அப்படிங்கும்போது claim will be 100%. 32,867 will be your claim. Clear? This will be your claim. இதுல இந்த ஏஜென்ட் ஒர்க்கை நம்ம தனியா பிரிக்கிறோம்பா. அதான் இந்த சம்ல இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த ட்விஸ்ட். Illustration number 3. So இரண்டாவது கொஸ்டின் ஏஜென்ட் எல்லாம் உள்ள சேர்த்து சம காம்ப்ளிகேட் பண்ணிட்டு மூணாவது கொஸ்டின் இந்த பேசிக் கான்செப்ட் இல்லஸ்ட்ரேஷனா இருக்கு. லெட்ஸ் see. X Limited has taken out a fire policy 1,60,000 covering its stock. இது policy value. A fire occurred on 31st March 23. The following details: 1/4/22 purchases, sales, carriage in எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறாங்க. Commission on purchase to be made 2%, gross profit ratio 50% on cost. What is the total loss of stock? Straight question பா இது, ஒன்னும் கன்ஃபியூஷனே இல்லாத கொஸ்டின். எஸ், stock account. You can prepare memorandum, trading account to opening stock எவ்வளவு இருக்கு? 60. Purchases, sales by sales 1,80,000. Purchases 260. Related to the purchase we spend carriage in 1,600 and commission paid 2% on purchases. Sales commission அப்படின்னா P&L கொண்டு போயிடும். இது purchase commission a part of purchases தான். 5,200 and GP being 50%, 90. So all the data are available here. So 3,86,800, 3,86,800, 2,06,800 is the GP. Sorry, closing stock. GP and cost. Okay, GP and cost. So GP on cost na எவ்வளவு இருக்கணும்? சேல்ஸ்ல 50/150 அப்ப 90. Okay, then closing stock here being 2,06,800. Clear? 60. Okay, 60. You got this value. Okay. Total loss of stock வந்து எவ்வளோ? salvage value இருக்கா? இருக்கு. Closing stock minus salvage value. 2,06,800 minus 41,360. So loss of stock. 1,65,440. Second, average class. Average class apply பண்றதுன்னா என்ன அர்த்தம்? stock divided by policy value by stock
into loss of stock. பாலிசி வேல்யூ வந்து 1,60,60,000 தான் பண்ணியிருக்கிறீங்க. ஆனால் உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக் வேல்யூ 2,06,800. ஃபுல்லாக நீங்கள் இன்சூர் பண்ணல, பார்ஷியல் இன்சூரன்ஸ். அப்போ இன்ட்டு 1,65,440 போட்டிங்கன்னா the ultimate answer being 1,28,000. 1,28,000. Is that clear? Shall I move to the next one? Illustration number 4. A fire occurred in the premises of Sri G. Venkatesh on 1/4/23 and a considerable part of stock was destroyed. The stock salvaged was 28,000. Sri Venkatesh has taken a fire insurance policy for 17,30,000 rupees. This is salvage value, this is policy value. To cover the loss of stock, you are required to ascertain the insurance claim which the company should claim from the insurance company for loss of stock by fire. The following particulars. எந்த வருஷமும் அதுக்கு முந்தின வருஷத்தோட டீடைல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ you can better prepare the trading account for the previous year. Okay. So trading account and current year நீங்க என்ன பண்ணி ஆகணும்? Memorandum trading account prepare பண்ணணும். You have to prepare memorandum trading account. This one is for the year 2022. This one is for the year 2023 up to the date of fire accident. Purchases for the year 22, 9,38,000. Sales for the year 11,60,000. Purchases in the year of fire accident from the date beginning of the year to date of fire accident 1,82,000. Sales the same way 24 lakhs. Stock in the year beginning, previous year beginning, opening stock 1,44,000. Stock in the year end 2,42,000. That becomes opening stock in the year of fire accident 2,42,000. Wages paid in the previous year, part of trading item, trading account item. Wages during the year of fire accident 1,80,000. Sri Venkatesh had in June 22 consigned goods worth rupees 50
which unfortunately were lost in an accident. Since there was no insurance cover taken, the loss had to be borne by him full. இது abnormal loss. Goods வெளியே அனுப்பி இருக்கிறேன். ஓகே, வெளியில் அனுப்பின குட்ஸ் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ல போயிடுச்சு ப்ரீவியஸ் இயர்ல. abnormal loss. abnormal loss இருந்தால் எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுவீங்க? That should be credited in the trading account and debited to the P&L account. That's the logic. So abnormal loss. The value being 50. Anyhow, நான் என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ண போறது இல்லை, P&L account ப்ரிப்பேர் பண்ண போறது இல்லை. I am preparing only for the calculation of GP. அதனால இது வேற எங்கேயும் தேவையில்லை. Stocks at the end of each year until the end of the calendar year 2021 had been valued at cost less 10%. From 22, however, there was a change in the valuation of closing stock, which was ascertained by adding 10% to its cost. So, இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் 10% less. ஓகே, இப்போ வந்து 10% ஆட் பண்ணி வேல்யூ பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். ஓகே, ஸோ இந்த இயர் எண்ட்ல இருக்கிறது ஓப்பனிங் ஸ்டாக், இது 10% லெஸ்ஸா இருக்கும். கிளியர்? 100 ஆக இருந்துச்சுன்னா 10% லெஸ் பண்ணி 19 வேல்யூ பண்ணியிருப்பாங்க, which is 1,44,000. அப்ப இதோட கரெக்ட் வேல்யூ என்னவா இருக்கணும்? 1,60,000 இருக்கணும். அதே மாதிரி அதுக்கு பிறகு இதோட வேல்யூ ஒரு 10% சேர்த்து வேல்யூ பண்றாங்க. அப்ப இங்க வந்து என்னவா இருக்கும்? 100 ஆக இருந்துச்சுன்னா 10 சேர்த்து 110 சொல்லி வேல்யூ பண்றாங்க. this value being 242 being 110 அப்படின்னா 100 எவ்வளவு இருக்கணும்? 2,20,000. it is not 242, it should be 2,20,000 ஆக இருக்கணும். ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதா போச்சு. clear? Now come on, tally the trading account to find out the GP. 14,30,000, 14,30,000, and here your GP being 2,32,000. You get this or not? And GPR being GP by sales into 100, 2,32,000 divided by 11,60,000 in percentage, 20%. You can apply that same here. GP here being 20% on this 48,000, then 4,68,000, 4,68,000. Here your closing stock being the balancing figure, 2,28,000. salvage value இருக்கு, policy value வந்து 17,10,000, more than its worth. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? full coverage உங்களுக்கு உண்டு. அப்ப claim being wage is 18,000 rupees. 18,000 புக்ல தப்பா இருக்குப்பா, இந்த இடத்துல கட் பண்ணிடுங்க. ஓ, அதுவும் தப்பா நினைச்சு எனக்கு அப்பே டவுட் வந்துச்சு, என்ன 2,24,00,000 வருதா அப்படின்ட்டு. ஸோ கொஸ்டின்ல ரெண்டும் கட் பண்ணிடுங்க. ஒரு வருஷத்துக்கே 11 லட்சம் தான் இருக்கு அப்படின்னு 3 மாசத்துக்கு எப்படி வரும்? ரைட். ஸோ கிளைம் இஸ் ஈக்குவல் டு closing stock minus salvage value. Closing stock வந்து 2,28,000, salvage value 28,000 போயிடுச்சுன்னா 2 lakhs will be the amount of claim. அதே மாதிரி இதுவும் 11 lakhs 17,10,000 கிடையாது, 1,71,000. அப்பதான் ஆவரேஜ் கிளாஸ் அப்ளை பண்ண முடியும். ஸோ ஆவரேஜ் கிளாஸ் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன வரும்? கிளைம் அக்செப்டட். இது வந்து லாஸ் ஆஃப் ஸ்டாக்னு போட்டுக்கலாம். கிளைம் வில் பி பை அப்ளைங் த ஆவரேஜ் கிளாஸ். ஆவரேஜ் கிளாஸ்னா பாலிசி வேல்யூ பை ஸ்டாக் வேல்யூ இன்ட்டு லாஸ் ஆஃப் ஸ்டாக். Policy value 1,71,000, stock value at the time of fire accident 2,28,000,
Loss of stock being 2 lakhs. 1,50,000 will be the claim admitted by the insurance company. Claim clear? இந்த கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினா இருந்திருக்கணும். இதான் லாஜிக். ப்ரீவியஸ் இயர் பேஸ் பண்ணி ஜிபிஆர் கண்டுபிடிக்கிறோம், கரண்ட் இயர்ல அந்த ஜிபிஆர் வச்சு க்ளோசிங் ஸ்டாக் கண்டுபிடிக்கிறோம். க்ளோசிங் ஸ்டாக் சால்வேஜ் வேல்யூ போக இருக்கிறது லாஸ் ஆஃப் ஸ்டாக். அந்த லாஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் மொத்தமும் கிளைம் கொடுத்துருவானா ஆவரேஜ் கிளாஸ் வில் பி அப்ளைட். ஆவரேஜ் கிளாஸ் எப்போ அப்ளை ஆகும்? பாலிசி அமௌண்ட் இஸ் லெஸ் தென் த ஸ்டாக் வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா ஆவரேஜ் கிளாஸ் வில் பி அப்ளைகபிள். இதுதான் லாஜிக். இந்த சம் வந்து ஒரு ட்ரிக்கி இல்லஸ்ட்ரேஷன். இது ஆக்சுவலா இந்த ட்ரிக்கி இல்லஸ்ட்ரேஷன் லாஸ்டா போட்டிருந்தா நல்லா இருக்கும். as a ஸ்டூடெண்ட் நீங்க போய் படிச்சீங்கன்னா சுத்தமா இந்த புக்கை வச்சு படிச்சீங்கன்னா உருப்பட முடியாது. என்னன்னு சொல்ல வரணும், சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரிக்கி கான்செப்ட் இதுல என்ன செஞ்சிருக்கிறேன்னு சொன்னா நீங்க ரீட் பண்ணும்போது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். எடுத்த உடனே ஒரு ட்ரிக்கி இல்லஸ்ட்ரேஷன், அதுக்கப்புறம் போயிட்டு பாத்தீங்கன்னா கான்செப்ட் இல்லஸ்ட்ரேஷன். திஸ் இஸ் கால்ட் கான்செப்ட் illustration. If you go and watch my Singer Academy's previous batch video, you will be getting the concept videos in detail. Okay. Illustration number 5. On 1/4/22, Godown of Y Limited was destroyed by fire. The records of the company reveal the following. Okay. So, இது 1/4/23 ஆக இருக்கணும். ஓகே, அப்பதான் இந்த இது கரெக்டா இருக்கும். சரிதானே? In valuing closing stock of 2022, 5,000 was written off, whose cost was 4,800. Part of the stock was sold in 23 at a loss of rupees 400 at 2,400. Stock salvaged was 5,000. இப்ப இந்த இதுல abnormal stock சேர்ந்திருக்கு. ஓகே, here we have been given the abnormal stocks. இது வந்து abnormal item. நார்மல் ரேட்ல சேல் பண்ண முடியாத இந்த ஐட்டத்தை நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? ரிமூவ் பண்ணி ஆகணும். இது இல்லாமல் மிச்சம் எல்லாமே நார்மலா போட வேண்டியதுதான். ஓகே, 4,800 மதிப்புள்ள ஸ்டாக். Part of the stock was sold in 2023 at a loss of rupees 400. Okay, at rupees 2,400. நம்மளுடைய பர்ச்சேசஸ்ல 4,800 மதிப்புள்ள பர்ச்சேசஸ் வந்து அப்நார்மல் ஐட்டம் should be now subtracted from here. ஓகே, ஆனா ரைட் டவுன் பண்ணும்போது 5,000 ரூபாய் ரைட் டவுன் பண்ணிட்டாங்க. ஆக்சுவலா க்ளோசிங் ஸ்டாக்ல எவ்வளவு ரெடியூஸ் பண்ணிருக்கணும்? 4,800 ரூபாய் ரைட் ஆஃப் பண்ணிருக்கணும். பட் 5,000 ரூபாய் ரைட் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க. So you have to add the 200 back here. புரியுதா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்ட்டு? ஓகே, நான் அதை இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், கவனிங்க. ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட் ஃபார் த ப்ரீவியஸ் இயர். Here we have been given the opening stock and closing stock. To opening stock 75,000, closing stock 80,000 rupees.
80,000 rupees. Purchases 3,10,000. Sales during the year 4 lakhs. 4 lakhs. Okay. Clear? இப்ப இந்த பர்ச்சேசஸ்ல ஒரு ஸ்டாக் வந்து லாஸ்ட் ஐட்டம் சரியில்லை, 4,800 ரூபாய் வாங்கியிருக்கிறோம்ல, அது வந்து சரியா விற்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறாங்க. நாம நினைக்கிற அதே நார்மல் ரேட்டுக்கு விற்க முடியாது. அப்ப அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணோம். இவன் என்ன பண்ணிட்டான், இதை பர்ச்சேசஸ் வந்து ரிமூவ் பண்றாங்க. 310 minus 4,800. அப்ப நார்மல் குட்ஸோட பர்ச்சேஸ்ட் வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கணும்? 3,05,200 இருக்கு. இதான் நார்மல் பர்ச்சேஸ் ஐட்டம் வேல்யூ. ஆனா இந்த ஸ்டாக்கோட வேல்யூ ரைட் டவுன் பண்ணும்போது 5,000 ரூபாய் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம். அப்போ க்ளோசிங் ஸ்டாக்கோட வேல்யூ எவ்வளவு குறைஞ்சிருச்சு? 5,000 ரூபாய் குறைஞ்சிருச்சு. எவ்வளவு தான் குறைக்கணும்? 4,800 குறைச்சிருக்கணும். அதனால யூ ஹேவ் டு ஆட் த 200 பேக். ஓகே, க்ளோசிங் ஸ்டாக்ல அந்த வேல்யூ குறைஞ்சிருச்சு. ஐ எம் ஆடிங் த 200 rupees பேக். 80,200. பர்ச்சேசஸ் 4,800 ரூபாய் ரிமூவ் பண்ணா நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஸ்டாக் வந்து இது அப்நார்மல் ஐட்டம்னா அது தனியாக எடுத்து வைக்கணுமா இல்லையா? எடுத்து வைக்கும் போது 4,800 எடுத்து வைக்கிறது பதிலா 5,000 லெஸ் பண்ணிட்டான். ஒரு 200 rupees எக்ஸஸாவே லெஸ் பண்ணிட்டான். தட்ஸ் எரர். அந்த எரர் நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டோம். Now if I tally, then what will be the GP here? 4,80,200. 4,80,200. Now the GP in this case being 1 lakh. Find out the GPR. GPR is equal to 1 lakh divided by 4 lakhs into 100. 20%. 25%. இப்ப இதுல இருக்கிறது என்னது? நார்மல் குட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கு. அப்நார்மல் குட்ஸ் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு, அது தனியா இருக்கு. இப்ப அப்நார்மல் குட்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 4,800 இருக்கு. 4,800 இருக்கு. கரண்ட் இயர்ல மெமரண்டம் ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட், இதுல டு ஓப்பனிங் ஸ்டாக். Opening stock in this case being 80,200, which is the normal goods. Previous year opening becomes closing here. Sorry, closing becomes opening here. Purchases during the fire accident period, normal goods 75,000. Sales during the period 1 lakh. 1 lakh. ஆனா இந்த 1 lakhல என்ன இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க, இந்த அப்நார்மல் ஐட்டம் இருக்குல்ல 4,800ல, அதுல half 2,400 மதிப்புள்ளத 400 ரூபாய் லாஸுக்கு சேல் பண்ணிட்டாங்க. சேல் வேல்யூ. இப்ப நான் போடுற அந்த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்லாம் வந்து என்னது? நார்மல் ஐட்டம்ஸ் மட்டும்தான். இந்த 1 lakh உள்ளார அப்நார்மல் ஐட்டமும் சேர்ந்து இருக்கு. should be removed. அப்ப நார்மல் சேல் வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கணும்? 98,000. What about the GP? 25% of the sales. 24,500. If I tally, then 1,79,700. 1,79,700. And my closing stock in this case being 81,700 is what? Normal item. அப்ப salvage value 5,000. okay. இப்ப what about the closing stock or stock at the time of fire accident? Stock at fire accident, at the time of fire accident, fire accident 81,700 being the normal goods. கோடவுன்ல இந்த டேமேஜ்டு பீஸும் இருக்கு, அதோட வேல்யூ பாதி விற்காம இருக்கு. எவ்வளவு இருக்கு? 2,400. விற்குமான்னு தெரியாதானே 2,400 ரூபாய் இருக்கு. கிளைம் பண்ணும்போது சார் அதுவும் இருந்துச்சுன்னு தான் சொல்லுவீங்க. ஏதோ ஒரு வேல்யூ போகும் இல்ல. ஸோ அது ஒரு 2,400.
இது abnormal item. அப்ப the total being 8400. இதான் stock at the time of fire accident including normal and abnormal minus salvage value 5000. Loss of stock in fire accident 79100. 79100. இன்சூரன்ஸ் வேல்யூ கொடுத்துருக்கானா? கொடுக்கல அப்படின்னா ஆவரேஜ் கிளாஸ் அப்ளை பண்ண வேண்டாம், இதோட நீங்க ஸ்டாப் பண்ணா போதுமா. யூ கேன் ஸ்டாப் வித் திஸ். $4800 மதிப்புள்ள ஒரு ஐட்டத்தை $5000 ரைட் டவுன் பண்றாங்க. ஆக்சுவலா இது இந்த மாதிரி சம் நான் பார்த்தது கிடையாது. $5000 ஒரு குட்ஸ் வாங்குனீங்க, யூஸ்லெஸ் சொன்னால் 0. இவன் வந்து 5000 லாஸ் எழுதி வச்சிருக்கான் $4800 வாங்கினது. ஓகே சரி, ஓகே கொஸ்டின்ல இருக்கு, அதை நம்ம பார்க்கிறோம், அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. கிளியர். அடுத்த இல்லஸ்ட்ரேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே அப்நார்மல் லாஸ். ஐ திங்க் இதுல கொஞ்சம் டீசெண்டா கொடுத்துருப்பான்னு நினைக்கிறேன், அதை வச்சு சால்வ் பண்ணலாம். இல்லஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் 6. Illustration number 6. Okay. Now, on 30/9/23, the stock of Harshavardhan was lost in fire accident. From the available records, the following information is made available to you, enabled to prepare statement of claim of the insurer. So previous year details கொடுத்திருக்காங்க, current year details கொடுத்திருக்காங்க. In valuing the stock on 30/3/2023, due to obsolescence, 50% of the value of the stock which originally cost rupees 12,000 had been written off. Okay. So 12000 மதிப்புள்ள ஸ்டாக் obsolescence outdated ஆயிடுச்சு, அதான் அதை விற்க முடியாதுன்னு நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோம். 12,000 rupees மதிப்புள்ள ஸ்டாக். இதுக்கு நம்ம எவ்வளவு ரைட் டவுன் பண்றோம்? ரைட் ஆஃப் பண்றது எவ்வளோ? 50% ரைட் ஆஃப் பண்ணியாச்சு. இன்னைக்கு அதோட வேல்யூ 6000 தான். இது அப்நார்மல் ஐட்டம். அப்நார்மல் ஐட்டத்தை தனியா ஹேண்டில் பண்ணுங்க, நார்மல் ஐட்டத்தை தனியா ஹேண்டில் பண்ணுங்க. Now, in May 23, அதாவது கரண்ட் ரன்னிங் இயர்ல ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆன வருஷத்துல 3/4 of these stock had been sold at 90% of the original cost. So இதுல 3/4 எவ்வளோ? 3/4 4,500 sold for 90% of the original cost. Original cost வந்து 12,000. அந்த 12,000ல 50 3/4 எவ்வளவு வருது? 90,000 9,000 rupees. அதுல 90%. ஒரிஜினல் காஸ்ட்ல, ஓகே, ஒரிஜினல் காஸ்ட் வந்து 12,000, அதுல 90%, 3/4 sold at 90% of its value. 9,000 into 90%, 8,100. And it is now expected the balance of the obsolete stock would also realize the same price. Balance எவ்வளவு இருக்கு? 1/4 1500.
ஆனா என்ன வேல்யூக்கு போகும்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க, இதே மாதிரி இந்த அதே வேல்யூக்கு போகுன்றாங்க. 2700 அதாவது 12,000க்கே போகும். அதோட காஸ்ட் 1/4 விற்காம இருக்கு. அதுக்கு 90% வேல்யூ இன்னைக்கு ரெக்கவர் ஆகும்னு சொல்லிட்டாங்க. இது அப்நார்மல் லாஸ் உடைய க்ளோசிங் ஸ்டாக். அப்படின்னா நார்மல் ஸ்டாக் உடைய வேல்யூ எவ்வளவு இருந்திருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு இதே சேர்த்துறீங்கன்னா தட் இஸ் வாட் ஃபார் ஸ்டாக் லாஸ்ட் இன் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட். Subject to the above, GP had remained uniform throughout the year. ஒரு டாட் இருக்கணும். Stock to the value of rupees 14,400 was salvage. இது salvage value. இது தனித்தனியே பிரேக் பண்ணும். எங்கிருந்து அப்படியே கட் பேஸ்ட் பண்ணும்போது 2-3 வார்த்தை விட்டுறானுங்க போல இருக்கு. GP had remained uniform throughout the year. Dot stock to the value of 14,400 was salvage. இது தனி சென்டென்ஸ், அது தனி சென்டென்ஸ். ரைட். Now we prepare trading account. Trading account என்ன சேரக்கூடாது, அப்நார்மல் ஐட்டம் சேர்க்காமல் போடலாம். இல்ல காலம்னார் ஃபார்ம்ல போடலாம். நார்மல் தனியா ஒரு காலம், அப்நார்மல் தனியா ஒரு காலம் போடலாம். அப்படி போனா அவசியம் இல்லை. நீங்க இந்த மாதிரி போட்டு அப்நார்மல் தனியா இந்த நான் சொன்ன ஒர்க்கிங் நோட் மாதிரி போட்டுக்கலாம். ஓகே. Previous year 22-23 stock in the year beginning to opening stock 75,000, closing stock in that year 1,04,000, 1,04,000. இந்த 1,04,000ல அப்நார்மல் ஸ்டாக் உடைய வேல்யூ இருக்கு 6,000 நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கணும். 1,04,000 மைனஸ் அப்நார்மல் ஸ்டாக் 6,000 போச்சுன்னா 98,000. Purchases less return. அதுல இருந்து நம்ம என்ன லெஸ் பண்ணிக்கணும், அப்நார்மல் ஐட்டத்தை நம்ம லெஸ் பண்ணிடணும். அப்நார்மல் ஐட்டத்தோட பர்ச்சேஸ் பிரைஸ் 12,000 நம்ம லெஸ் பண்ணிக்கணும். லெஸ் பண்ண எவ்வளவு வருது, 4,95,500. Purchases less returns less abnormal item. Sales less returns for the year 6,30,000. Then find out the GP. $7,28,000. 7,28,000. What is the GP here? 1,57,500. நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன், அப்நார்மல் போர்ஷன் அப்படியே ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். புக்ல என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, அப்நார்மல் நார்மலா மாத்தி ரீஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க. எப்படி வேணும் போடலாம், யூ வில் கெட் தி சேம் ஆன்சர். GPR எவ்வளவு வருது, GP by sales into 100. GP 1,57,500, sales 630, 25%. 25%. Now memorandum trading account for the accident year. To opening stock, this 98,000 will become opening here. Purchases less return in this period 2,90,000. சேல்ஸ்ல அப்நார்மல் ஐட்டம் சேல் பண்ண 8,100 நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். பை சேல்ஸ் நார்மல் ஐட்டம் மட்டும் 3,60,000. ஜிபி எவ்வளவு இருக்கும், இதுல 25%. எவ்வளவு, 90,000. Now tally and find out the closing stock of normal items. 4,78,000. 4,78,000. Closing stock being 1,18,000. Stock on fire accident date. Normal goods 1,18,000. Am I right?
and abnormal goods எவ்வளோ இருக்கு 2700, total being 1,20,700 minus salvage value 14,400. So loss of stock 1,06,300 loss of stock. Insurance policy amount எவ்வளோ இருக்கு policy amount சொல்லலை அப்படின்னா நீங்கள் ஆவரேஜ் கிளாஸை யூஸ் பண்ண வேண்டாம். அப்நார்மல் ஐட்டத்தை அப்படியே பிரிச்சிருங்க. புக்கில் வந்து நார்மலுக்கு ஒரு காலம், அப்நார்மலுக்கு ஒரு காலம், டோட்டல் ஒரு காலம் போட்டிருக்கிறாங்க. இல்லை இந்த மாதிரி போட்டாலும் ஆன்சர் சிம்பிளாக உங்களுக்கு முடிஞ்சிடும். நோ நீட் டு காம்ப்ளிகேட் யுவர் செல்ஃப். Illustration number 7, the last illustration. A fire occurred in the premises of Mrs. Bad Luck Traders twice during the accounting year 22-23, that is on 31st August 22 and again 30th November 2022. Fire premises ரெண்டு முறை நடந்திருக்கு, ஆகஸ்ட் and நவம்பர். From the following particulars, calculate the claim to be lost in respect of the goods lost by fire on the aforementioned date. Stock on 31st March 22 was valued 59,000. Purchases from this date. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், we can prepare the memorandum of trading account up to the date of fire accident happened very first time. Okay. பேரே பேட் லக்னு வச்சுட்டு ரெண்டு முறை ஃபயர் ஆக்சிடென்ட். சரி பார்ப்போம். மெமரண்டம் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட், மெமரண்டம் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் எந்த டேட்லேருந்து, ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் 22லேருந்து ஆகஸ்ட் 31 வரைக்கும், ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆகும்போது. அதில் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ இருக்கு, 59,000. Purchases during this period 3,45,000. Purchases from the next period. Again you have to prepare one more memorandum account. Okay. Memorandum trading account. இது வந்து இன்னைக்கு, இதுக்கு அடுத்த நாள்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் செப்டம்பர் 22ல இருந்து 30th நவம்பர் 22 வரைக்கும் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆகுது. இது டு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் தெரியாது. And purchases here being between this period 1,90,000, of which goods costing 45,000 were received on 10th December. 190 இருந்தாலும் 45,000 வரல அப்படின்னா 1,45,000 மட்டும்தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணி நம்மளோட கோடவுன்ல இருந்திருக்கும். லாஸ் ஆனது இது மட்டும் தான் இருக்கும். இந்த 45,000 நமக்கு லாஸ் ஆயிருக்காது. பிரிச்சிருங்க. சேல்ஸ் ஃபார் த பீரியட், ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் பீரியட் வரைக்கும் பை சேல்ஸ் 4,71,000. சேல்ஸ் ஃபார் த பீரியட் ஃபர்ஸ்ட் செப்டம்பர்லேருந்து 30th நவம்பர் வரைக்கும் 2,25,000 பை சேல்ஸ். It includes sales of old furniture 27,000. Old furniture சேரக்கூடாது. அப்போ நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா actual sales for this goods item being 1,00,000
98,000. The company earns a steady rate of gross profit at the rate of 25% at the beginning of the year. However, the selling price was raised by 20% from the month of April. அப்படி சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இந்த வருஷம் வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் ரைஸ் ஆயிடுச்சு. அப்போ ஜிபி எவ்வளோ இருக்கணும் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் இயர்? ஓகே, காஸ்ட், சேல்ஸ், ப்ராஃபிட், காஸ்ட். சேல்ஸ் 100 இருந்தால் 20%, காஸ்ட் வந்து 120. இப்போ சேல்ஸ் பிரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ்ட் பை 20% சொன்னால் 120 ரூபாய், காஸ்ட் 80 ரூபாய். சாரி, காஸ்ட் வந்து 80 rupees. Sales minus profit cost, which is 80 rupees. 80 rupees வாங்கி 100 rupees வித்துட்டாங்க. இப்போ 80 rupees வாங்கி 120 விற்கிறாங்க. அப்போ 40 rupees விசல் ஜிபி. அப்போ ஜிபிஆர் எவ்வளோ? 40 by 120, 33.33%. இதுதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் இல்லஸ்ட்ரேஷன் நான் கெஸ் பண்ணேன். அந்த மாதிரி போட்டாலும் ஆன்சர் வந்துச்சு. ஆனால் உங்களுக்கு குழப்பம் வேண்டாம்னு விட்டுட்டேன். The question: purchase price 10% increase, sales price 100% increase. முன்னாடி என்ன ஜிபிஆர் இருந்துச்சு? 50%. Okay, cost plus GP, you will get the sales. Sales 100 இருந்தால் GP 50 ரூபாய், காஸ்ட் வந்து 50 ரூபாய். சேல்ஸ் வந்து 5% இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா 105. பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் 10% இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா 60. 55. And your GP being 50 rupees. So new GPR being 50 by 105 into 100. Opening stock previous rateல இருக்கு. இந்த வருஷத்தோட ரேட்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க 10% இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்ல ப்ரீவியஸ் இயரோட சேர்த்தா, அதனால 60,000 ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த சேல்ஸ்ல ப்ராஃபிட் எவ்வளவு இருக்கணும்னா 50 by 105 போடணும். எவ்வளவு வருது? 1 lakh. 1 lakh. You got the same 1 lakh. Okay. அப்ப க்ளோசிங் ஸ்டாக் கண்டுபிடிச்சா எவ்வளவு வருது? 1,32,000 வந்துச்சா இல்லையா? ஸோ எப்படி வேணாலும் யோசிக்கலாம். என்ன கொஸ்டின் சொல்றது புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா எப்படி வேணாலும் ஆன்சர் பண்ணலாம், பரவாயில்ல. அப்போ நான் அந்த மாதிரி போடாம புக்ல இருக்கிற அதே மாடலில் போட்டு காமிச்சு இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல நான் இப்போ ரிவைஸ்ட் மாடல் அப்ளை பண்ணி we got the value here. Is that okay? 33.33%. Now your GP in this case being sales 33.33% போட்டீங்கன்னா 4,71,000க்கு 1,57,000. Am I right? So then the closing stock balancing figure 5,61,000 and closing stock in this case being 90. The value of goods salvaged was 30 and 2,000 on 31st August 2022 and this date. This is first salvage value, the second salvage value. Right. Firm had taken out a fire insurance policy of 40,000 on 1st April 22. At the time of receiving the insurance claim on 31st August 22, no additional premium was paid for restoration of the insurance policy to its original amount. So 45,000 மட்டும் தான் எடுத்துக்கிறாங்க, அதுக்கப்புறம் புதுசா ரைஸ் பண்ணல. சரி, ஸோ நம்ம இப்போ 31st ஆகஸ்ட் பார்க்கலாம். 31st ஆகஸ்ட் அன்னைக்கு what about the loss of stock? Loss of stock. Closing stock 90 இருந்துச்சு, salvage value 30,000 rupees அப்படின்னு சொன்னாக்க 60,000 being lost. Now what about the insurance claim? Policy value divided by
stock value into loss of stock. Loss of stock. Policy value 45,000. Loss of stock on the 90,000 rupees multiple stock you have, where the loss of stock is only 60. Upper claim வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்? 30% கிடைக்குது. இது first time. Second time loss ஆகும்போது நம்மளுடைய ஸ்டாக் எவ்வளவு இருக்கும்னா எவ்வளவு salvage value இருக்கோ அது அப்படியே நமக்கு ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கா மாறிடும். இதெல்லாம் லாஸ்ட். Again you can calculate the GP here. GP in this case being 1/3 of this 66,000. So if I tally, then I will get what? Closing stock. Closing stock in this case being 43,000. Balancing figure. இப்போ நமக்கு salvage value இருக்கு 2,000 இருக்கு. So on 30/11/22 அன்னைக்கு loss of stock 43,000 minus salvage value by the time being 2,000, then 41,000. Now இப்ப loss of stock போட்டாச்சு. claim கண்டுபிடிக்கும் போது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்படி சொன்னாக்க பாலிசி வேல்யூல இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது claim இருந்தால் அதை மைனஸ் பண்ணிக்கணும். earlier claim divided by stock into loss of stock. 45,000 ரூபாய் பாலிசி வேல்யூ. நான் இயர்லியர் எவ்வளவு கிளைம் வாங்கிட்டேன்? 30,000 வாங்கிட்டேன். எனக்கு இன்னும் ஒரு 15,000 லிமிட் இருக்கு. Is that okay? But divided by loss of stock I hold at the time of second time being 43,000 into loss of stock being 41,000. Now how much claim I will be able to get? 14,302. இது 2 times loss நடக்குது. ஓகே, இந்த பாலிசி அமௌண்ட் எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்றோம் அப்படிங்கறத இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ். மற்றபடி இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல பெருசா அட்வான்ஸ்டா ஒன்றும் கிடையாது. So with that, loss of stock is over. Now we have to move on to the loss of now. Insurance claim for loss of profit. இதுல indemnity period அப்படிங்கிறது என்னன்னா எத்தனை நாள் உங்களுடைய பிசினஸ் இன்டரப்ட் ஆயிடுச்சு டியூ டு த ஃபயர் ஆக்சிடென்ட், அது வந்து indemnity period சொல்லுவாங்க. அந்த indemnity periodக்கு என்ன ப்ராஃபிட் வந்திருக்குமோ அந்த ப்ராஃபிட் நீங்க இப்ப லூஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க டியூ டு ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த ப்ராஃபிட் நீங்க இன்சூர் பண்ணியிருந்தீங்க, அதுக்கு கிளைம் நீங்க வாங்கிக்கலாம். தட்ஸ் கால் லாஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் பாலிசி, கான்சிக்வென்ஷியல் லாஸ். ஸோ இதுல நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, you have to find out GP ratio and short sales. 8 steps bookல கொடுத்திருக்காங்க. 8 steps. So you have to follow all the 8 steps here. 8th step வந்து average clause. 8th step வந்து average clause. We'll start with illustration number 8.
Start with illustration number 8. Now, and the steps in our format கொடுத்திருக்கிறேன். இந்த format அப்படியே மைண்ட் வச்சுங்க so that you can handle it easily. Step number 1. Step number 1. Calculation of loss of profit. Loss of profit. Short sales into GPR. Short sales into GPR. Short sales na enna அப்படி சொன்னக்க அந்த ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் ஆன பிறகு அவர் பிசினஸ் காட் டிஸ்டர்ப்ட் இல்லையா, அதனால என்ன சேல் நம்ம நினைச்சோமோ அதுக்குள்ளேயும் என்ன சேல்ஸ் ஆக்சுவலாக வந்திருக்கோ உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து ஷார்ட் சேல்ஸ் சொல்லலாம். ஸ்டாண்டர்டா அந்த பீரியட்ல என்ன சேல்ஸ் வந்திருக்கணும், என்ன ஆக்சுவல் சேல்ஸ் வந்திருக்கு, that is called short sales. Okay, அப்ப ஸ்டாண்டர்ட் சேல்ஸ் என்ன அர்த்தம், sales during the corresponding dislocation period in the previous year. Dislocation period na business gets affected. Fire accident நால என்ன பீரியட் நமக்கு டிஸ்லோகேட் ஆச்சோ அதுக்கு ஈக்குவலா ப்ரீவியஸ் இயர்ல அதே பீரியட்ல என்ன வந்திருக்குமோ அது பேர் ஸ்டாண்டர்ட் சேல்ஸ். On account of fire on 15th June 2023 in business house of a company, the working remained disturbed up to 15th December 2023. So எந்த டேட்ல இருந்து எந்த டேட் வரைக்கும் பிசினஸ் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு, 15th June 23 ல இருந்து 15th December 23 வரைக்கும், 15th December 23 வரைக்கும். ஓகே, கிட்டத்தட்ட 6 மாசம் வந்து டிஸ்லோகேஷன், இது பேர் டிஸ்லோகேஷன் பீரியட்னு சொல்லலாம். அப்ப இதுக்கு ஈக்குவலண்டா போன வருஷம் இதே பீரியட்ல என்ன சேல்ஸ் நடந்திருக்குமோ அது பேர் ஸ்டாண்டர்ட் சேல்ஸ். As a result of which it was not possible to affect any sales. ஒரு சேல்ஸும் பண்ண முடியல. A company had taken out an insurance policy with an average clause against consequential losses. இது பேர் consequential losses. For 1,40,000 and a period of 7 months was been agreed upon an indemnity period. 7 மாசத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி இருக்காங்க. அந்த 7 மாசங்கிறது இண்டெம்னிட்டி பீரியட். நமக்கு இப்ப லாஸ் வந்து 7 மாசத்துக்குள்ளார தான் இருக்கு அப்படின்னா fully covered. An increase of 25% was marked in the current year sales as compared to the last year. போன வருஷத்தை காட்டிலும் இந்த வருஷம் வந்து 25% நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா சேல்ஸ்ல ப்ராஃபிட் ஆட் பண்ணி இருக்கிறோம். Increase of 25% was marked in the current year sales as compared to the last year. The company incurred additional expenditure of 12,000 rupees to make sales possible and made the savings of rupees 2,000 insured standing charges. So, இந்த பீரியட்ல additional expenses பண்ணி இருக்கிறாங்க, additional expenditure. ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ல என்டையர் பிளேஸ் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. என்டையர் பிளேஸ் டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் டெம்பரவரியா ஒரு ஹட்டாவது பக்கத்துல போட்டு பிசினஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. அப்படி ஏதோ ஒன்று செஞ்சாங்க அப்படி சொன்னாக்க அதுக்கு 12,000 ரூபாய் செலவாகுது. 12,000 ரூபாய் செலவாகுது. ஓகே, அண்ட் மேக்ஸ் பாசிபிள் சேல்ஸ் பாசிபிள். ஒரு ரூபாவது சேல்ஸ் நடக்கணும் அப்படின்னா அது காரணம் இந்த அடிஷனல் சேல்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணதுனால தான். இன்சூர்டு ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் சேவிங்ஸ் ஆயிருக்கு. இன்சூர்டு ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் சேவிங்ஸ் ஆயிருக்கு, டிக்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க, விச் இஸ் கால்ட் சேவிங்ஸ். ஒவ்வொன்றே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே வரேன். இந்த சம்ல எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிச்சோன்னு உங்களால் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். Ascertain the claim under the consequential loss policy, keeping the following additional information in view. Actual sales during the indemnity period. எவ்வளோ? 70,000 rupees. And sales from this period, போன வருஷத்துல அதே பீரியட்ல 15/12/22, 15/6/22. இது வந்து என்னது? Corresponding previous period where the dislocation
happen in this year. அப்ப இது sales. இது இப்ப என்னது? Standard sales. 2,40,000 rupees. Net profit for the financial year 80,000 rupees. Okay. 22-23 ஆக இருக்கும். Insured standing charges for the last financial year. Insured standing charges. Total standing charges வந்து 120. 120ல 70,000 insured standing charges balance வந்து uninsured, non-insurable standing charges சொல்லலாம். Turnover for the last financial year. Turnover from 16/6/22 to 15/6/23. ரெண்டு turnover கொடுத்திருக்காங்க. ஒன்னு financial year turnover, இன்னொன்னு annual year turnover. Annual year turnover. இதெல்லாம் என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்றேன், எப்படி இதை அப்ளை பண்றது ஒவ்வொன்றா சொல்லிட்டு வரேன், கவனிங்க. Now GP னா என்ன? GP னா என்ன? GP is equal to net profit plus insured standing charges by sales into 100. GP by sales into 100 போடக்கூடாது. இப்போ இந்த இடத்துல GPR எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க? அதாவது ட்ரேடிங் NP&L அக்கவுண்ட், சேல்ஸ் 1000, GP 400, GP 400, expenses 200, 100, different varieties of expenses. Expenses 1, expenses 2. Net profit 100. How do you calculate the GPR? Normala GP by 100. ஆனா net profit plus expenses add பண்ணி divided by sales போடுங்க. Net profit 100, expenses 200 plus 100 300 divided by sales 1000 into 100 போட்டீங்கன்னா 40%. GP க்கு பதிலா எப்படி போட சொல்லி இருக்கிறான்? நெட் ப்ராஃபிட்டோட எக்ஸ்பென்ஸ் ஆட் பண்ணி போடுங்க. அப்படி எக்ஸ்பென்சஸ் ஆட் பண்ணும்போது என்ன சொல்றாங்க அப்படி சொன்னாக்க, சில எக்ஸ்பென்சஸ் இன்சூரன்ஸ் பண்ணா அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேன்றாங்க. அதாவது இது ஓகே, இது அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்றாரு. அப்ப இந்த எக்ஸ்பென்சஸ்ல இந்த 200 பேரு இன்சூர்டு ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ், இது பேர் அன்இன்சூரபிள், இதை இன்சூர் பண்ண ஒத்துக்க மாட்டேன்றான். அப்படின்னு சொன்னா நீங்க வந்து GPR கண்டுபிடிக்கும் போது இன்சூர்டு ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் மட்டும் தான் கணக்கில் எடுத்துக்கணும்ன்றார். 100 plus 200 divided by 1000, 30%. நீங்க பாட்டுக்கு 400 by 1000 போடக்கூடாது. இந்த கேஸ்ல ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ்னா ஃபிக்ஸ்டு சார்ஜஸ், என்டையர் ஃபிக்ஸ்டு சார்ஜஸ் will not be considered for the goodwill calculations. Only insurable standing charges will be taken. So 120ல standing charges for the last financial year 120, அதுல 70 மட்டும் தான் insurable standing charges. Is that clear? புரியுதா? ஃபார்முலா தேவை, இந்த ஃபார்முலா மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டா போதுமானது. அதோட லாஜிக் என்ன அப்படிங்கறத இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன். GPR is equal to net profit plus insured standing charges divided by sales 100. அப்ப எவ்வளவு லாஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு? ஷார்ட் சேல்ஸ், நாம நினைச்ச சேல்ஸ் போன வருஷம் 2,40,000 ரூபாய் இதே பீரியட்ல நடந்திருக்கு. ஆனா இந்த வருஷம் வெறும் 70,000 ரூபாய் தான் நடந்திருக்கு. கிட்டத்தட்ட 1,40,000 ரூபாய் கம்மியா வந்திருக்கு. GPR in this case being 11% GPR. You have to find out this. Net profit for the previous year 80, insured standing charges being 70, divided by sales being sales. Okay. Sales எவ்வளோ? 6 lakhs. Sales being 6 lakhs. இந்த 6 lakhs பேர் என்னது? Financial year sales. 6 லட்சத்துக்கு தானே இப்ப இந்த அமௌண்ட். அப்படின்னா the value being 25%. The value being 25%. You apply the 25% here, then loss of profit in this case being 57,500.
ஒரு சின்ன கரெக்ஷன்ஸ். You have to multiply with 125 here. என்ன காரணம்? போன வருஷத்தை காட்டிலும் இந்த வருஷம் 25% அதிகமாக நடந்திருக்கு. Any impact in the current year's sales is also be adjusted. போன வருஷம் 240, இந்த வருஷம் 240 வருமானம் இல்ல சார். போன வருஷத்தை காட்டிலும் we expected there is an increase in the sales. அப்போ 2,40,000 into 125%, 3 lakhs, 3 lakhs minus 70, 230, அதுக்கு 25% நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஷார்ட் சேல்ஸ். அது மட்டும் இல்லாம இந்த பீரியட்ல அடிஷனல் செலவு பண்றேன், அதையும் நீங்க காம்பன்சேஷன் கேட்கலாம் இல்லையா? சார் தொழில பாதிச்சிருக்கும் சார், இமீடியட்டா ஒரு ஹட்டு போட்டதுனால ஒரு 12,000 எனக்கு வந்து ரெவன்யூ வந்திருக்கு, ஓகே செலவாயிருக்கு, அது தர மாட்டீங்களா? இந்த வருஷம் 70,000 சேல்ஸ் நடந்திருக்கு இல்லையா? ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடந்தும் 70,000 சேல்ஸ் நடந்திருக்குன்னா ஒரே காரணம் இந்த 12,000 செலவு பண்ணதுனால. தர மாட்டீங்களா அதை அப்படின்னா அதையும் தருவோம், ஆனா சப்ஜெக்ட் டு சம் கன்ஸ்ட்ரைன். என்ன? செகண்ட் அடிஷனல் எக்ஸ்பென்சஸ் டு பி கிளைம்டு, இன்கிரிமெண்டல் எக்ஸ்பென்சஸ். அதுல எப்படின்னா, ஒன்னு ஆக்சுவல் என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லு. 12,000, ஓகே தரேன். ஆக்சுவல் எக்ஸ்பென்சஸ் 12,000 தட்டுமா? லாஸ் ஃபேஸ் பண்ணது 57,500. அடிஷனல் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து 12,000 rupees. அடிஷனல் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ஆக்சுவல் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து 12,000 rupees. கேட்கிறேன், லாபம் மட்டும் இல்லை சார், தேவையில்லாம 12,000 நஷ்டம் இருக்கு. உடனே என்ன கேட்பா, 12,000 செலவு பண்ணி என்ன செஞ்ச சார்? 70,000 சேல்ஸ் பண்ண சார். 70,000 என்ன ப்ராஃபிட் வந்திருக்கும்? 70,000 எவ்வளவு ப்ராஃபிட் வந்திருக்கும்? 25% ப்ராஃபிட் வந்திருக்கும். அது எவ்வளவு வந்திருக்கு? 17,500. அதாவது ப்ராஃபிட் earned due to additional expenses. ஓகே, அப்படின்னா சேல்ஸ் இன்டு ஜிபிஆர். சேல்ஸ் இன்டு ஜிபிஆர். சேல்ஸ் வந்து டியூரிங் திஸ் டிஸ்லோகேஷன் பீரியட் 70, இதுக்கு 25% ரெவன்யூ வந்திருக்கு, 17,500. சப்போஸ் இப்படி சொல்றேன்னு நினைக்கிறேன், சார் 50,000 செலவு பண்ணு சார். கடை உடனே கேட்கிற இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி 50,000 செலவு பண்ணி என்ன பண்ண? 70,000 சேல்ஸ் வந்துச்சு, அதுல எவ்வளவு லாபம்? 17,500. 50,000 கொடுங்கன்னு கேட்ட இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி சொல்றாரு, 50,000 செலவு பண்ணி 17,500 லாபம் சம்பாதிச்சிருக்கியா? எப்படியா கேட்க முடியும்? ஐ கிவ் யூ only 17,500. அதுக்காக தான் 3 நம்பர் யூஸ் பண்ணி, அந்த 3 நம்பர்ல whichever is the least will also be claimable, not full value. ஏதாவது இன்கிரிமெண்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணியிருந்தால் அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் will not be always claimable as insurance claim. அந்த நம்பர் and GP applied on the sales, இது ரெண்டும் பிளஸ் மூணாவது we have to calculate one more point. இந்த மூணுல whichever is the least தான் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க, ஃபுல்லா தர மாட்டாங்க. செஞ்ச செலவு கட்டி லாபம் கம்மியா வந்திருக்குன்னா எதுக்கு செலவு செஞ்சேன்னு கேட்பான். சார் இந்த 12,000 செலவு பண்ணதுனால 17,500 லாபம் வந்திருக்கு, இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி இஸ் ஹாப்பி, ஓகே அந்த செலவு பண்ணு, அப்பதானே அவனுக்கு லாபம். Third point is very important. Applying the average class for this one, actual expenses into net profit plus insured standing charges by net profit plus all standing charges. 1,20,000 rupees செலவு பண்ணி இருக்கிறீங்க, இருந்தாலும் இன்சூரபிள் வந்து எவ்வளவு? 70. அப்ப ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் பேலன்ஸ் 50 வந்து நான் இன்சூரபிள், பேலன்ஸ் 50 வந்து நான் இன்சூரபிள். இப்ப எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளவு வருது? எக்ஸ்பென்சஸ் 12,000 rupees. Insured net profit in the 80,000 rupees. Insurable standing charges 70 divided by 80 plus all standing charges 1,20,000. Insurable, non-insurable ரெண்டு சேர்த்து போட்ட என்ன வேல்யூ வருது? 9,000 rupees. Am I right? Among the three, the least 9,000 will be the
amount claimable from the insurance company other than the loss of profit. Loss of profit தவிர இதையும் கேட்கலாம். தொழில் மொத்தமா பாதிக்குது சார், அது போல எக்ஸ்ட்ரா செலவு பண்ணா எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா சேல்ஸ் நடக்கும் அப்படின்றான். ஓகே, அந்த செலவு செய்யுங்க, நான் கேட்டுங்க, நான் தரேன், ஆனா மொத்தமா தர மாட்டேன். அந்த நம்பர் அல்லது என்ன சேல்ஸ் நடந்திருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் எக்ஸ்பென்சஸ், இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் செய்யலைன்னா இந்த சேல்ஸ் நடந்திருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டான். ஸோ இந்த சேல்ஸ் நடந்ததுக்கு காரணமே இந்த 12,000 ரூபாய் செலவு பண்ணதுனால தான் அப்படின்னா அதோட ஜிபிஆர் எவ்வளோ? அதே சமயத்தில் அந்த செலவு ஃபுல்லாக தரமாட்டாங்க. எக்ஸ்பென்சஸ் இன்ட்டு நெட் ப்ராஃபிட் பிளஸ் இன்சூரபிள் ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் டிவைட் பை நெட் ப்ராஃபிட் பிளஸ் ஆல் ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ், அந்த போர்ஷன் மட்டும்தான் தருவேன். இந்த மூணுல விச் எவர் இஸ் த லீஸ்ட் இஸ் கிவன். மைனஸ் வாட்? தேர்ட் பாயிண்ட். பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் சில செலவுகளை குறையும் இல்லை, நஷ்டம் ஆச்சு கேட்குறீங்க. பிஸ்னஸ் ஸ்டாப் ஆச்சுன்னா நீங்க சில எக்ஸ்பென்ஸை கன்வின்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, ஓனர் கிட்ட போயிட்டு ரெண்ட்டை குறைச்சிங்கன்னு கேட்டிருப்பீங்க. அதே மாதிரி எம்ப்ளாயிஸ் பாதி பேர் வேலையை விட்டு போயிருப்பாங்க, சேலரி குறைச்சிருப்பீங்க. அது மாதிரி ஏதாவது குறைஞ்சிருந்தால் அதை நீங்க மைனஸ் பண்ணிக்கலாம். மைனஸ். தேர்ட் ஒன், டிக்ரீஸ் இன் இன்சூரபிள் ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ். ஹவு மச்? 2000 ரெடியூஸ்ட். அப்படின்னா கிராஸ் கிளைம் எவ்வளோ? கிராஸ் கிளைம் 1 plus 2 minus 3. ரெண்டு ஆட் பண்ணுங்க, இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. 64,500 will be the gross claim. Right. Consequential policy ஓட வேல்யூ வந்து 140. Okay. What about the insurable value? What about the insurable value? இப்ப fourth point, applying the average clause. Policy value, claim sanction in this case is equal to policy value divided by insurable value, otherwise annual sales into GPR into gross claim. Policy value வந்து 1,40,000. ஆனுவல் சேல்ஸ்ங்கிறது எப்ப ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் இண்டெம்னிட்டி பீரியட் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய 12 months. இந்த பீரியட் ஓகே 16/12/22 ஆரம்பிச்சு 15/6/23 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த 12 monthsக்குரிய சேல்ஸ் பேர் ஆனுவல் சேல்ஸ். புரியுதா? இப்ப ரெண்டு சேல்ஸுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ். நெட் ப்ராஃபிட்லாம் கண்டுபிடிக்கும் போது ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ராஃபிட், ப்ரீவியஸ் இயருடைய சேல்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஆனா ஃபைனல் கிளைம் கண்டுபிடிக்கும் போது நமக்கு என்ன வந்துருது? ஆனுவல் சேல்ஸ். அதாவது ஆனுவல் சேல்ஸ்னா ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய 12 மாசத்துக்கு மட்டும். அப்ப 5,60,000 rupees. ஆனா இப்ப எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகுது? 25% இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இன்ட்டு 1.25 போட்டுக்கலாமா? ரைட். This will be the annual sales. இதுல ஜிபிஆர் எவ்வளவுப்பா? ஜிபிஆர் நம்ம ஏற்கனவே கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம், which is 25%. into gross claim வந்து 64,500. Get me the final value here. 5,60,000 into 1.25 into 0.25, this value is 170. இந்த 170 பேரு இன்சூரபிள் வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த அமௌண்ட்டுக்காவது நீங்க பாலிசி எடுத்திருக்கணும். இன்சூரபிள் வேல்யூவான 1,70,000 நீங்க பாலிசி எடுத்தது எவ்வளோ? 140 மட்டும்தான். அதனால இது வந்து பார்ஷியல் இன்சூரன்ஸ். பார்ஷியல் இன்சூரன்ஸ் வரும்போது average class will be applicable. Policy value divided by insurable value. Insurable value is nothing but annual value into net profit, GPR. Annual value is adjusted annual value. Okay. அந்த வேல்யூக்கு அதே போர்ஷனுக்கு இந்த கிளைம் நீங்க போட்டீங்கன்னா the actual claim being 53,118. This is the final one. Clear?
இது 1,75,000 வருது. அப்படின்னா இந்த வேல்யூ எவ்வளவு வருது? 51,600 is the correct answer. புக்ல அதை கரெக்ட் பண்ணிடுங்க. புக்ல இது தப்பா போட்டிருக்காங்க. 170. It's not 170, it's 1,75,000. கிளியரா? ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. Now illustration number 9. Illustration number 9. From the following details, calculate consequential loss claim. Date of fire 1st September. Indemnity period 6 months. Period of disruption வந்து September 1 இருந்து February வரைக்கும். 1st September அதுல இருந்து 1st February வரைக்கும். Next year first date next year வரைக்கும். எத்தனை மாசம் ஆச்சு? 9, 10, 11, 12 January 5 மாசம். நம்ம எவ்வளவு பீரியட் இன்ஷூர் பண்ணியிருக்கிறோம்? 6 months. இண்டெம்னிட்டி பீரியட் வித்தின் 6 months குள்ளார தான் இருக்கு. நோ ப்ராப்ளம். 7 months இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணும்? ரெஸ்ட்ரிக்ட் டு only 6 months. ஓகே. சம் இன்ஷூர்ட் பீயிங் 1,08,900. இது பாலிசி வேல்யூ. சேல்ஸ் வேர் 6 lakhs for the preceding financial year ended on 31st March. So 1,4 அதுல இருந்து 31st March 1,4 ல இருந்து 31st March வரைக்கும் இந்த பீரியட்ல சேல்ஸ் எவ்வளவு நடந்திருக்கு? 6 lakhs. இது வந்து என்னது? financial year sales. Net profit for the preceding financial year 36,000 plus insured standing charges. இது sales. Net profit வந்து 36,000. Insured standing charges being 72,000. Rate of gross profit 18%. GPR அவனே கொடுத்துட்டான். Turnover during the disruption period 67,500. இந்த பீரியட்ல எவ்வளவு நடந்திருக்கு? 67,500. Uninsured standing charges அது ஒரு 6,000. Annual turnover 12 months. Annual turnover என்ன அர்த்தம்? இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. Disruption period இது previous periodல அதே equivalent periodல எவ்வளவு இருக்கணும்? 1 to this period. இந்த period இங்க இருந்து இது வரைக்கும் இருக்குது பேரு annual sales. இது பேரு annual sales, which is 6,60,000 rupees. Clear? Standard turnover for the corresponding months in the year preceding the date. Standard turnover na dislocation period ku corresponding previous year la evlo nadandirukum adha standard turnover, so which is 2.25 lakhs. Increase in cost of working capital 12,000 with a savings of insured standing charges. Idu vandu enadhu? Increase in cost of working and insured standing charges 4,500 during the period is reduced. Savings. This is savings. Reduced turnover avoided through increase in working capital being 30,000 rupees. 67,500 is the turnover during the dislocation period. Reduced turnover avoided through increase in working capital. இந்த additional இந்த செலவு பண்ணதுனால என்ன சேவ் பண்ணீங்க அப்படின்னா 30,000 ரூபாய் நீங்க சேவ் பண்ணியிருக்கிறீங்க. போன சம்பளம் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? இந்த அமௌண்ட் செலவு பண்ணலனா, இந்த 12,000 ரூபாய் செலவு பண்ணலனா இந்த சேல்ஸே நடந்திருக்காதுன்னு சொல்லிட்டாங்க.
ஓகே, இது இந்த 70,000 நடந்திருக்காதுன்னு சொல்லிட்டான். இந்த சம்ல அப்படி சொல்லல. நீங்க இந்த செலவு பண்ணனாலும் பரவாயில்ல, ஒரு சேல்ஸ் நடந்திருக்கும். இந்த செலவு பண்ணதுனால ஒரு 30,000 அடிஷனலா வந்திருக்கு, ஒரு 30,000 அதிகமா வந்திருக்கு. A special clause stipulated increase in the rate of GPR by 2%. So அப்ப இன்னைக்கு 20% தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். Increase in turnover standard and annual 10%. Standard காட்டிலும் annual 10% increase ஆகுது, standard and annual. So போன வருஷத்தை காட்டிலும் இந்த வருஷம் 10% increase ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டான். Now one after one we can calculate. Number 1. Okay, profit lost. எப்படி? Short sales into GPR. Short sales எவ்வளோ? 2.5 லட்சம் ரூபாய் நடந்திருக்கு. illustration 8 பதில் 9 போயிட்டேனா? 8 முடிக்கல. சரி, 9 முடிச்சுட்டு 8 பார்க்கலாம். ஓ 8 முடிச்சாச்சா? ஓகே சரி. ஷார்ட் சேல்ஸ் எவ்வளோ? 2,25,000. ஆனா போன வருஷத்தை காட்டிலும் இந்த வருஷம் 10% அதிகமாகுது, 1.1 டைம் அதிகமாயிடும். மைனஸ் ஆக்சுவல் நடந்த சேல்ஸ் 67,500 into GPR 20%. GPR 20%. எவ்வளவு வருது? 36,000. ரெண்டாவது பாயிண்ட், increased cost of working can also be addable. ஆனா whichever is the least will be taken. அதில் number 1 being actual increased cost of working. Increased cost of working. What is the increased cost of working here? ₹12,000. Number 2 being profit saved, profit earned. Okay, profit saved or profit earned. இந்த 30,000 ரூபாய் சேல்ஸ் நடந்தது காரணமே இந்த இன்க்ரீஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ஒர்க்கிங் தான். இந்த 67,500 ரூபாவில் இந்த செலவு பண்ணதுனால 30,000 ரூபாய் வந்திருக்கு. இந்த செலவு பண்ணாமல் வந்திருந்தால் 37,500 வந்திருக்கும். போன சம்ல என்டையர் சேல்ஸ் இஸ் டியூ டு இன்க்ரீஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ஒர்க்கிங் சொல்லிட்டு. இதுக்கு எவ்வளவு ஜிபி? 20%. 6,000 ரூபாய். இப்ப சொல்லுங்க, 6,000 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா சம்பாதிச்சேன் சார், 12,000 ரூபாய் செலவு பண்ணா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கார ஒத்துப்பானா? 12,000 ரூபாய் செலவு பண்ணா 6,000 ரூபாய் கிடைக்கணும், ஏன் செலவு பண்ற அப்படின்னு கேட்பான். ஸோ அதாவது whichever is the least of the three will be taken. Third one being increased cost of working multiplied with net profit plus insured standing charges divided by net profit plus all standing charges. Increased cost of working 12,000 rupees. Net profit for the previous year எவ்வளவு சொல்லியிருக்கலாம்? 36,000. Insured standing charges 72,000 divided by net profit plus all standing charges. You add up these two, 78,000. இது ஒரு application of average class like. Then final value being 11,368. 11,368. Among the three, the least 6,000 will be taken here. Third being savings
in insured standing charges. 4500 ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் நீங்க இப்ப சேவ் பண்ணிட்டீங்க. அப்ப what about the gross claim? 1 plus 2 minus 3, 37,500. Average class apply பண்ணமா வேண்டாமா? Sum insured வந்து 1,08,900. அப்ப insurable value கண்டுபிடிக்கணும். அது வேணா கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். annual value, annual profit. annual sales எவ்வளவு இருக்கு? 6.6. okay, compared to the previous year இந்த வருஷம் ஒரு 10% சேர்த்துக்கணும். should be adjusted for standard as well as annual. அது வேணா insurable interest னு போட்டுக்கலாம். insurable value. annual turnover into GPR adjusted. annual turnover வந்து 6.6 lakhs, 10% increase ஆகுது, so into 1.1, GPR being 20%, 0.2. what is the value? நீங்க இந்த அமௌண்ட்டுக்கு இன்சூர் பண்ணியிருக்கணும், ஆனா பண்ணது எவ்வளோ? கம்மியா தான் பண்ணியிருக்கிறீங்க. அப்ப partial insurance, அப்ப கட்டாயமா நீங்க என்ன பண்ணியிருக்கணும்? average class will be applicable. so fourth. okay, claim admitted, claim available, policy value divided by insurable value into gross claim, policy value 1,08,900 divided by 1,45,200, gross claim 37,500. so the final value can gain here being 28,125. clear? illustration number 10. A fire occurred on March 15, 2023 in the premises of Omega Limited. A loss of profit policy was taken by Omega Limited for 80,000 rupees is the policy value. Indemnity period was 3 months. Net profit for the year ending December 31st, 2021 was 56,000 and standing charges all insured amounted to rupees 49,600. So insurable standing charges தான் இதெல்லாம். Determine insurance claim from the following details available from the quarterly sales tax returns. சொல்லுங்கப்பா. 15th March நடந்திருக்கு இல்லையா? இல்ல டேட் தப்பா இருக்கு. 15th March. A fire occurred on this date. அப்ப அதுல இருந்து எத்தனை நாள்? என்ன போடுறேன்? 15th March 23. 3 மாசம் டைம். இண்டெம்னிட்டி பீரியட் எவ்வளவுன்னு தெரியல, ஆனா 3 months சொல்லிட்டான். அப்ப 15/6/23 இந்த பீரியட் இண்டெம்னிட்டி பீரியட். அப்ப year ends on which the year previous year ends on which date? 31st March 22 starting on 1st April 22. இது annual year, இது financial year. This is called financial year.
போன வருஷத்துல 15 மார்ச் 22 ஆரம்பிச்சு 15/6/23 வரைக்கும் இருக்கிறது வந்து என்னது கரஸ்பாண்டிங் இண்டெம்னிட்டி பீரியட். ஓகே, இந்த பீரியடுக்கு என்ன அர்த்தம்? இது ஆனுவல், சாரி, இது வந்து இண்டெம்னிட்டி பீரியட். இண்டெம்னிட்டி பீரியட், ரைட்? சரி, இப்போ ஒவ்வொன்றா பிக் பண்ணிட்டே வாங்க. சேல்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் பீரியட் இங்கே கொடுத்துருக்கிறான். இந்த இடத்துல சேல்ஸ் எவ்வளோ? 6000. am I right? அதுக்கு ஈக்குவல் போன வருஷம் 36 வரைக்கும் தான் கொடுத்துருக்கானா? சாரி, இது 15 நாளைக்குரிய சேல்ஸ். அப்ப இங்க கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த டேட்ல இருந்து கால்குலேட் பண்ணோம். 15/3 இருந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க? 16/3/23 இருந்து 31/3/23 இந்த பீரியட்ல நில்லுன்னு சொல்லிட்டான். ஓகே, இந்த பீரியட்ல நில். ஓகே, 31/3/23 வரைக்கும் சேல்ஸ் இல்லை. இந்த டேட்ல இருந்து இந்த டேட் வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர், இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர் Q1, இது Q1 பா, இது Q2, இது Q3, இது Q4. பினான்சியல் இயரா என்ன இயர்னே தெரியல அவங்க. சரி, பரவாயில்ல. அப்படின்னா இப்படி போடுறேன். 15/3/23 இருந்து 31 மார்ச் 23 வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 3 மாசம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா 36/23 வரைக்கும் வந்துடும். இந்த டேட்ல இருந்து இந்த டேட் வரைக்கும் சேல்ஸ் எவ்வளோ? ஒன்னும் இல்லை. ஓகே, இந்த டேட்ல இருந்து இந்த டேட் வரைக்கும் சேல்ஸ் எவ்வளோ? ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் இருந்து 30th மே வரைக்கும் year 23. year 23 காணுமே. இது 23 இருக்கணும். பல விஷயத்தை அஷ்யூம் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. மேபி இந்த என்டையர் பீரியட்ல 40,000 இருக்கணும். ஒரே நிமிஷம் நான் செக் பண்ணிக்கிறேன். எஸ், இது அப்படியே ஒரு வருஷம் தள்ளிங்க. இது 2023 ஆக இருக்கும். என்னமோ சொல்ல ட்ரை பண்றான், பரவாயில்ல. சரி, கொஸ்டின் ஒழுங்கா இருந்தா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதுல சின்ன சின்ன தப்பு அப்படின்னு நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவோம். சோ அப்ப எனக்கு இந்த பீரியட் கண்டுபிடிக்கணுமா இல்லையா? இந்த பீரியடுக்கு எவ்வளவு சேல்ஸ் நான் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, அந்த பீரியடுக்கு சேல்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது மேல குவார்டர்லி ஒன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருக்கிறான். மேல குவார்டர்லி ஒன்ஸ் பாருங்க.
15/3/23 ல இருந்து 15/6/23 வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கணும். ஆனா இங்க குவார்டர்லி ஒன்ஸ் கொடுத்திருக்கிறான். அப்ப இந்த குவார்டர் ends on 31st March 23, இது ஒரு குவார்டர். அதுக்கப்புறம் 31/3/23 அப்புறம் 36/23 அப்படிங்கிறது இது இன்னொரு குவார்டர். இந்த குவார்டர் நம்ம என்ன வச்சுக்கலாம்? Q1 வச்சுக்கலாமா? குவார்டர் 1 ஃபினான்ஷியல் இயர்ல ஃபர்ஸ்ட் குவார்டர். அந்த வருஷம் எவ்வளவு சேல்ஸ் நடந்திருக்கு? 40,000 சேல்ஸ் நடந்திருக்கு. இந்த குவார்டருக்கு 40,000 சேல்ஸ் நடந்திருக்கு. இப்ப என்ன சொல்றான்? இந்த டேட்ல எவ்வளவு சேல்ஸ் நடந்திருக்குன்னு சொன்னால் 16/6/23 ல இருந்து 30/6/23 வரைக்கும் 6,000. இங்க இருந்து இது வரைக்கும் எவ்வளவு சேல்ஸ் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க 0. அப்ப இந்த இடத்துல 0, இங்க 40,000 ரூபாய். இந்த 40ல இந்த போர்ஷன் மட்டும் தான் நமக்கு இண்டெம்னிட்டி பீரியட். அந்த போர்ஷன் எவ்வளவு வரும்? 40ல இந்த 6 லெஸ் பண்ணிக்கணும், இந்த 0 ஆட் பண்ணிக்கணும். இதுதான் இண்டெம்னிட்டி பீரியட். இண்டெம்னிட்டி பீரியட் அப்படிங்கிறது இந்த போர்ஷன் வந்து இண்டெம்னிட்டி பீரியட். அப்ப இங்க இருந்து இது வரைக்கும் 14 சொன்னால் இந்த போர்ஷன் வந்து நமக்கு எவ்வளவு இருக்கும்? 34 இருக்கும். இந்த போர்ஷன்ல 0 ரெண்டு ஆட் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 34,000. 34,000 is the first value we have identified. That's the sales happened during the indemnity period. Indemnity period la vanda sales வந்து 34,000. Clear? So இந்த இடத்துல சேல்ஸ் வந்து 34,000 கண்டுபிடிச்சிட்டோம். புரியுதா? இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் ப்ரீவியஸ் இயர் நம்ம போனோமா இல்லையா? அப்ப எப்படி வரும்? 15/3/22 ஆரம்பிச்சு 31/3/22, then 15/6/22, குவார்டர் எண்ட் வந்து 36/22. இப்ப இந்த குவார்டர்ல என்ன இன்கம்? Q1 of the previous year எவ்வளவு இருக்கு? 1 lakh இருக்கு. 1 lakh. அதுல இந்த போர்ஷன் மட்டும் எவ்வளவு? அதாவது 16/6/22 ல இருந்து 36/22 வரைக்கும் எவ்வளவு இருக்கு? 24,000 இருக்கு. அப்ப இந்த பீரியட்ல எவ்வளவு இருக்கும்? 76,000 எடுத்திருக்கும். இங்க இருந்து இது வரைக்கும் எவ்வளவு இருந்திருக்கணும்? 16/3/22 ல இருந்து 31/3/22 வரைக்கும் 28,000 இருக்கு. What is the indemnity period? 15/3 ல ஆரம்பிச்சு 15/6/22 வரைக்கும் இருக்கிறதா indemnity period. அப்ப அந்த பீரியட்ல உள்ள கரஸ்பாண்டிங் சேல்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 1,04,000. Clear? 1,04,000. Clear? Now மத்த டீடைல்ஸ் எதுக்கு சார் கொடுத்திருக்காங்க அப்படி சொன்னாக்க, முத வருஷம் சேல்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு? 2020 ல டோட்டல் 4,36,400. செகண்ட் இயர்ல எவ்வளவு சேல்ஸ் இருக்கு? 4,80,000 rupees. தேர்ட் இயர்ல நம்ம எந்த வருஷம் பேசுறோமோ அது முந்தின வருஷம் 5,28,000. கேலண்டர் இயரை ஃபாலோ பண்ணி இருக்கிறாங்க. புக்ல கேலண்டர் இயர் ஃபாலோ பண்ணி இருக்கிறாங்க. இஸ் தட் கிளியர்? புரியுதா? $4,36,000. ஓகே. இது 36,400 இருந்தா மாத்திங்க புக்ல. பாட்டுக்கு இஷ்டத்துக்கு நம்பர் போட்டிருக்கிறான். நான் உங்களுக்கு சம்ம போடலாம். ஆனா சம்ல தப்பு இருந்துச்சுன்னா இப்படிதான் மாட்டிப்பீங்க. சரி கவனிங்க. 2020 ல இருந்து 2021க்கு எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு? இங்க இருந்து இங்க எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு? 43,000
எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு? 43,600 400 வச்சுக்கிட்டோம்னா 600. ஓகே, 43,600 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. From the base value 4,36,400 ல இருந்து எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு? ரஃபா 10%. அதே மாதிரி இந்த 2 வருஷத்துக்கு கனெக்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆகுது? 5,28,000 480 ல இருந்து 528 சேஞ்ச் ஆயிருக்குல. 48,000 from the base 4,80,000 எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு? சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? இயர் ஆன் இயர் 10% சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு, இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ப்ராஃபிட் லாஸ்ட் கண்டுபிடிக்க போறேன். ப்ராஃபிட் லாஸ்ட் எவ்வளோ? ஷார்ட் சேல்ஸ் இன்ட்டு ஜிபிஆர். ஷார்ட் சேல்ஸ் எவ்வளோ? 1,04,000 rupees is the sales. அது subject to adjustments 1.1 10% increase ஆகுது, so you have to add 10% minus short sales எவ்வளோ? means actual sales எவ்வளோ? 34,000. ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து ஷார்ட் சேல்ஸ். ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் ஷார்ட் சேல்ஸ். Now we have to find out the GPR. We have to find out the GPR. Clear? GPR எவ்வளோ? GPR எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Net profit plus insured standing charges by sales in 100. என்ன சேல்ஸ்? financial year sales. இது வந்து financial year இதை சொல்றாங்க, calendar year தான் financial year. so denominatorல 5,28,000. net profit எவ்வளவு சொல்லி இருக்கிறாங்க? of the previous year ending on this one. so year ending வந்து financial year, so 56,000 plus insured standing charges being 49,600. percentage போட்டீங்கன்னா net profit GPR எவ்வளவு வருது? 20%. so I apply the 20% here. okay, then what about the profit lost here? 16,080. okay, 16,080. is there any incremental cost or savings ஏதாவது இருக்கா? எதுவுமே இல்லை. சம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டான். அப்ப இதுவே the profit last year வந்து என்னது? gross claim. this itself gross claim. இந்த சம்ல மத்த கால்குலேஷன்ஸ் கொடுத்ததுனால இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டாங்க. கிளியர்? சின்ன சின்ன எரர்ஸ் இருக்கு அந்த புக்ல, அதை கரெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா now you will be able to understand. so நமக்கு இப்ப என்ன எக்ஸ்ட்ரா வேலை வந்துச்சுன்னா டிஸ்லோகேஷன் பீரியட்ல என்ன ப்ராஃபிட், அதுக்கு ஈக்குவலண்டா ப்ரீவியஸ் பீரியட்ல அந்த டிஸ்லோகேஷன் பீரியட்ல எவ்வளவு ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்க வேண்டியதா போச்சு. அது மிஸ்ஸிங் டேட்டா மாதிரி இருக்கு. போன சம்பளம் கொடுத்துறான், இதுல இருந்து அந்த மாதிரி கொடுக்காதனால நம்ம மிஸ்ஸிங் டேட்டா மாதிரி வச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அண்ட் ட்ரெண்ட் போன வருஷத்துக்கு இந்த வருஷம் எவ்வளவு சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம ப்ரீவியஸ் 3 years இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு நம்ம ட்ரெண்ட் கண்டுபிடிச்சோம். அதே ட்ரெண்டை இப்போ அப்ளை பண்ணிட்டோம். Now what about the insurable value, sir? insurable value annual sales into GP. annual sales என்ன அர்த்தம்? டிஸ்லோகேஷன் பீரியட் விட்டுட்டு அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய 12 months இருக்கணும். again இந்த ப்ராப்ளம் வருது. 12 months இருக்கணும். பார்க்கலாமா? டிஸ்லோகேஷன் பீரியட் வந்து எந்த பீரியட்ல முடியுது? 31/3. இதுக்கு முன்னாடி இந்த 15க்கு முன்னாடி 16/3/22ல இருந்து இந்த பீரியட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய சேல்ஸ் என்னன்னு சொல்லலாம்? annual sales. this period is called annual sales. so annual sales is for 16/3/22 ஆரம்பிச்சு 15/3/23 வரைக்கும் வரணும். 15/6 சாரி 16/3/22 15/3/23. அப்ப 1/4/22
1722, 1922, then 1922, 11222, 3 மாசம். ஓகே, 3 மாசம் எடுத்துக்கிறேன். தென் 3 மாசம்னா 110, இது 11. ஓகே, 17, 110, 1123. The ends on 31st March 23. ஓகே, கால்குலேட் பண்ணலாமா? எனக்கு ஸ்பேஸ் வேணும், இதை மட்டும் எரேஸ் பண்ணிக்கிறேன். கிளியரா? இந்த பீரியட்ல எவ்வளவுப்பா? 1422 இருந்து 17 or 3622 வரைக்கும் எவ்வளவு இருக்கு? 22 இந்த நம்பர், அதுல இந்த வேல்யூ 1 lakh. அடுத்தது 1722 ஆரம்பிச்சு 3922 வரைக்கும் 1,20,000. தென் 11022ல ஆரம்பிச்சு 311222 வரைக்கும் 1,66,000. அதே மாதிரி 11222 ஆரம்பிச்சு 1123ல ஆரம்பிச்சு என்னைக்குள்ள முடியுது? 15ஓட முடிக்கணும். ஓகே, 15/3/23. இதுல 130 இருக்கு. அந்த 15 நாளைக்குரியதை நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். அந்த 15 நாளைக்கு எவ்வளவு சொல்லி இருக்கிறாங்க? 0. அப்ப this value being 1,30,000. 1,30,000. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 15 நாள், எப்ப? 16/3/22 ஆரம்பிச்சு 31/3/22 வரைக்கும் இருக்கிற அந்த பீரியட், அது ஒரு 28,000 நம்ம சேர்க்கணும். லாஸ்ட்ல 15 நாளோட இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறேன். 15 நாள்ல 0 தான். அதே மாதிரி முன்னாடி ஒரு 15 நாள் சேர்க்கிறேன். இது ஒரு 3 months, இது ஒரு 3 months, இது ஒரு 3 months, இது 2.5 மாசம், இது ஒரு 1/2 மாசம். 12 மாசம் ஆச்சு. டோட்டல் எவ்வளவு வருது? 5,44,000. ஓகே, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு இல்லையா? 5,44,000 இன்ட்டு ட்ரெண்ட் 10%, அதனால 1.1. ஜிபிஆர் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்? 20%. அப்ளை பண்ண எவ்வளவு வருது வேல்யூ? 1,19,680 is the insurable value. ஆனா இன்சூரன்ஸ் வேல்யூ எவ்வளவு தான் இருக்கு? 80. அப்ப average class will be applicable. So policy value divided by insurable value into gross claim. Then you will get the net claim. Policy value 80,000 rupees. Insurable value 1,19,680 into gross claim 16,080. Then final claim being எவ்வளவு? 10,748 or 9 புக்ல தான் கொடுத்திருக்கிறோம். இந்த சம்ல நமக்கு increased cost of workings ஸ்கிப் பண்ணிட்டாங்க, சேவிங்ஸ் இன் இன்சூர்ட் ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் ஸ்கிப் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா இந்த கால்குலேஷன்ஸ் நமக்கு டைம் ஜாஸ்தி எடுக்கும் அப்படிங்கறதுனால அவங்க ஸ்கிப் பண்ணிட்டாங்க. இது ஃபினான்ஷியல் இயர் எண்ட்ஸ் அண்ட் டேட்டா ரொம்ப கால்குலேட் பண்ற மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. இஸ் தட் கிளியர்? சோ வித் தட் இன்சூரன்ஸ் கிளைம் டாபிக் இஸ் ஓவர். இதுல இருக்கக்கூடிய எம்சிக்யூ பார்த்துடலாம். கிளியரா?
salvage of stock means stock saved during the accident அப்படின்றாங்க. True. Unusual item and defective item is separate under insurance claim. அது தனியா தான் நம்ம டீல் பண்ணோம். அப்படிதானே பண்ணோம். Abnormal items னு சொல்லிட்டு defective items, unusual item and defective item is separate under insurance claim. ஆனா insurance claim அதுக்கு சேர்த்து நீங்க claim பண்ணிக்கலாம். ஆனா treatment மட்டும் செப்பரேட்டா இருக்கு. So அப்ப செப்பரேட்டா இன்சூரன்ஸ் கிளைமுக்கு யூஸ் ஆகுமான்னா no, it is false. Defective items means goods which cannot fetch the usual rate of gross profit. True. Average clause is applicable in case of under insurance. Under insurance na insurance amount கம்மியா இருந்துச்சுன்னா யூஸ் பண்றோம். Correct. A memorandum trading account is to be prepared to ascertain the value of the stock on the date of fire. Yes, true. Missing data மாதிரி. A marine insurance policy is taken to cover the claims of loss of stock. தப்பு. marine insurance na ஷிப்புக்காக கப்பல்ல ஏதாவது விபத்து வரும்போது வருது. So இது false. This is false. So loss of stock அப்படிங்கிறது தனி, அது marine insuranceல வராது. The amount paid by insured to the insurer as a consideration is known as premium. True. Insure பண்றவர் insurance company கொடுக்கிறது premium. Reverse வரது claim. Gross profit must always be calculated as a percentage on purchases னு சொல்லி இருக்காங்க. Purchases கிடையாது, sales. So false. Fill in the blanks. Standard turnover corresponds with the dash period. Standard turnover என்னது? Indemnity period. Right. Under insurance claim, standing charges means என்னது? Dash standing charges only. என்னது? Insurable. Insured standing charges தான். If the policy value is dash the value of the stock lost is called over insurance. Policy value is more. Okay, more than. அந்த மாதிரி இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் கம்மி தான் அப்படின்னு சொன்னேன். In case of loss of profit policy, gross profit is the sum of net profit plus what? Insured standing charges. Standing charges சொல்லிட்டா insured மட்டும் எடுத்துக்கிட்டா போதுமானது. If the value of stock on the date of fire is 4,28,000, salvage value is 15,70,000. என்னது இது? 1,57,000 இருக்கும். Salvage வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும். Stock destroyed being the difference between these two. இது 1,57,000 இருக்கும். What is the value? அப்பே வரலையா? 2 lakhs? Okay. அப்ப இது 1,57,500 ஆக இருக்கும். நம்ம வந்து மிஸ்ஸிங் டேட்டா மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறோம். சரியா? கிளியர்? salvage value. Goods costing 1 lakh were insured for 50,000. Costing 1 lakh தான் இருக்கணும். Right. Out of these, 3/4 goods destroyed by fire. The amount of average class will be what? 1 lakh, 3/4 destroyed. அப்படின்னா 1/4 வந்து அந்த salvage value, 3/4 வந்து 75,000. இதுதான் gross means கேட்குறீங்க. Policy value divided by stock value into claim you lodged. Policy value வந்து 50,000 rupees, stock value வந்து 1 lakh, but எவ்வளவு லாஸ் ஆயிருக்கு? 75,000 units were lost into 75,000. Then the value being 37,500. So இதோட value 1 lakh. இதோட value 1 lakh. Seventh one, loss of stock is calculated by deducting dash from book value of the stock on the date of fire. Another salvage value. The difference between the stock value of stock on the date of fire and stock salvaged is loss of stock. Loss of stock supposed to be claim. Clear?